right පුතේ. Okay, right. Grade 11 English medium science theory class, right? Okay, everyone turn on your video පුතේ. හරියට everyone හරියට පුතේ. right, video on කරගන්න පුතේ හැමෝම. ඉතින් දෙන්න. right, start. පුතේ switch එකක් දාලා ඉන්න කෙරෝලින් switch එක දාලා එන්න. ඔයා පුතේ කෙරෝලින් switch එක දාන්න පුතේ කවර් එක බලන්න. ඔයා දාන්න. අර මේ දොරත් චුට්ටක් වහන්න පුතේ භාගෙ. හරි. කොහොමද පුතේ? හරි. තාම දැන් තමයි පටන් ගත්තේ. භාගෙට වහන්න. අදින් වහන්න. හරි. ඔව් මම තිය. කෙරෝලින් switch එක පුතේ අන්නේ. හරි. බා පුතේ පැති ගන්න චුට්ටක් කියන්න බලලා how many sites for the last lesson? Yeah, from the beginning. ටග්ගල් කියන්න පුතේ. right. හරිද පුතේ? ඔය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම. වෙලා යනවා පන්තිය පටන් ගන්න. Right, we are discussing the second lesson, photosynthesis. That is about photosynthesis. Right? Okay. හරි. බලන්න. Okay. Okay. I think we start the lesson, no? Yeah. So just we wrote about what is photosynthesis and what is the word equation for photosynthesis and balance chemical reaction for that. Right? Okay. So every new students you have to leave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ගිහින් තියෙනවා. අනිත් අර කීයක් ගියද පුතේ පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. How many sides from the beginning? Hey, ඉවන්න කියන්නේ නැත්තේ. 8යි. ටක්කල් කියන්න පුතේ how many sides වර්ග කියද පුතේ? කීයක් ගියද? 10 sides. 10 sides, right? Okay, 10 and 12. Right, it's better to leave all the new students because the spaces are depend on your size of the letters and the diagrams. So better to leave 12 sides, all the new students පුතේ. පැති 12ක් තියාගන්න. පිටු 6ක්. ඉඩ වැඩි වුණාට කමක් නැහැ මොනවා හරි ලියන්න හරි අඳින්න හරි පුළුවන් ලොකුවට. ඉඩ මදි වුණොත් තමයි කොලාලවන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අය පැති 12ක් තියාගන්න CR පොතක් ඕනේ. Those who participate yesterday paper class, here you need a separate book, right? You need a separate book for the theory class. ඊයේ class එකේ අද class එකේ note එකට ලියන්න එපා පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය පැති 12ක් තියාගන්න. කවුරු හරි ආවේ නැති හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉම තියෙන්න බෑ. රෙකෝඩින් බලන්න ඕනේ. කොහොම හරි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් පැති 12කට ඉඩ ගලප ගන්න. හරිද? right. ගන්න පුතේ. එතකොට හරිය. okay. බලන්න පුතේ අදම අලුතෙන් ආපු අය පොඩ්ඩක් රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. online. අදම අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. use your raise hand option. right පුතේ raise hand දාමු. right පවින්ද්‍ර අමන්දි තව කෙනෙක් හිටියා. කො raise hand දාන්න පුතේ. මන්ට අමන්දි හිටියානේ. ඊ පළවෙනි දවසේ දායි පේපර් ක්ලාස් එකට. නෑ නේ. අද ඊ ගණන් හදලා වැඩ දෙම්මනේ. ඊ ගණන් ටික හදලා වැඩ දෙම්මනේ. ඒ ඕනේ. හරි good. පුතේ ශාමින් පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. Like the others, everyone in Guru University Institute, definitely you have to turn on the cams, right? So please turn on your cams with every new students, like the others, right? All the new students, welcome to the science class, right? Okay, right. Video on කරගන්න පුතේ video off කරන් ඉන්නවා නම් සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම්
අති සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. Good afternoon කියලා දාලා තිනවා. Yes පුතේ good afternoon. How many? 12 sites. Give me some minutes. Okay, hurry up. Right. බෙතනි දාලා තියෙනවා හේතුව. Right, go on ඉක්මනට. Right. බෙතනි විතරයි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ on කරන්න පුතේ. ඉක්මනට online class කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝම පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒක නේ අපි online කරාට ටික දවසක් යද්දි තේරෙයි අලුතෙන් ආපු අයට මේක online class එක physical වගේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඉන්නවා වගේ පේනවා. ලොකු screen තියෙනවා මේ board එකේ දානවා. ඔයගොල්ලෝම සම්පූර්ණයෙන්ම අධීක්ෂණය කරන ඔයගලන්ට online හැංගීම එන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට වැඩ කරන mic එකක්, හොඳ internet connection එකක්, video එකක්, cam එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් හදාගන්න පුතේ. ඒ නිසා නැත්තම් තේරුමක් නැහැ online කරන එක. video off කරන්නත් බෑ පුතේ මට කියන්න නැතුව. ඒක මට ස්පෙෂලි කියලා තමයි off කරගන්න පුළුවන්. දැනට chat එකේ දාන්න ඇයි off කරන් ඉන්නේ කියලා. හැමෝම පුතේ මම නම කියන්න කලින් දාලා තියන්න. right. ඉක්මනට on කරගන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පරණ අය හැමෝම. අයලා අනිත් අය join on වෙලා on කරන් ඉන්න. Right. So පුතේ we start the lesson about photosynthesis. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. Right. First you have to know about, we can revise the first part, just writing only one side about the photosynthesis lesson we discussed last week. So for the first lesson and the first part of this lesson, you have to leave 12 sides. This means 6 pages. All the new students, definitely you need a CR book. But අපි charts ගහනවා පුතේ short notes සමහර වෙලාවට CR පොතක් ඉඩමදි වෙනවා. ඒතරට B3 ද B5 ද කියන්නේ B5. B5 පොත හරියන්නේත් නෑ පුතේ. ඒකත් මදි CR පොතක්ම ඕනේ. පිටු 160 200 වගේ දැනට නැත්නම් පොඩි පොතක ලියා ගන්න. CR පොත් තියෙනවනේ පුතේ. මම කිව්වද CR පොත් ගේන්න කියලා. right. හරි. right. okay. right. So photosynthesis. Then පුතේ definition පුතේ video on කරන් තියන මම තව චුට්ටකින් බලනවා කවුද සද්ද නැතුව ඉන්නේ. කවුද අඳගොළු බිහිරි වගේ ඉන්නේ කියලා. ඒතර වැඩි තැනට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ස්පෙෂල් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒවට යන්න වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ on කරන් ඉන්න, off කරන් ඉන්නවා නම් හේතුව chat එකේ දාලා තියෙන මම තව දෙකකින් බලනවා. Right. So utilizing the light energy, the cells containing chlorophyll in green plants synthesize food using carbon dioxide and water as raw materials, and this process is called photosynthesis. දැන්ම පාඩම් කරගන්න. පාඩම් නේද? ඔය හොඳයි note එක complete නේ? ආශයහානි. දවසක් ආවේ නෑ නේද ඔයා? ආවේ නෑ? ඔක්කොම ආවද? you not complete? video බැලුවනේ? අයිත හොඳයි. මම දැක්ක පොත ලස්සන තියෙනවා complete. පිට කවරේ දැම්මද පුතේ? ඇයි මොකද ඉන්න? ඇයි කෙලින් ඒ පැත්ත බලන්නේ නැහැ. චෙක් මේ කෙලින් only boys. right? okay. right. එතකොට මොනවද පිටර හේතු වෙලා වැඩි හැපත වදි විදුරු පොඩ පුටුවක් ගන්න මෙහා එතකොට කඩන් එළි ඉන්නේ හරි කමන්නේ විදුරු දාලා දෙන්න මේ හරි right okay එතකොට මොකද්ද කියේ ඊට පස්සේ අමතකුණා බලන්න පුතේ මේක පොඩි කාලේ කරා අපි photosynthesis පොඩි කාලේ කොහොමද කරේ green plants absorbing light energy from the sun and water from the soil and carbon dioxide from the atmosphere, and they produce food. As a subproduct it releases in oxygen. නේ අන්න ඒක තමයි කරේ. ඒකමද මේ තියෙන්නේ. ඒකම තමයි චුට්ටක් 11ට ගැලපෙන්න බර වචන දාලා. මොනවද තියෙන්නේ? අරකම ලියන්න එපා පුතේ. එවන් because they gave this in ball letters. කියන්නේ අහනවම තමයි. So utilizing the light energy, the cells containing chlorophyll, right? Because chlorophyll is the chemical which absorbs in the light energy. So chlorophyll in green plants synthesize food using carbon dioxide and water as raw materials, and this process is called photosynthesis. Here this diagram shows that here chloroplast, it has chlorophyll and it absorbs light and synthesis glucose. අපි එදා diagram එකක් ඇඳ පුතේ මේක නම් පැහැදිලි මදි ටික. එදා අපි ලස්සන diagram එකක් ඇඳනේ. right. ඒතර ඒක මතක තියාගන්න මම දැන් photosynthesis එක ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. All the instruction about the class is included in the first video. So all the new students watch the first video, right? Because you have lot of facilities as grade 11 student, because you are going to face the O-level exam. No, නිසා grade 11 කට්ටියට ගුරු නිවසේ grade 10 classes වලට free වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එන හැමෝටම පරණ recordings free හම්බ වෙනවා. අන්නෝම ලස්සන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පුතේ සම්පූර්ණයෙන් පළවෙනි දවසේ පැය දෙකම වගේ අරගෙන කතා කරා. විභාග ගැන කතා කරා. හැමදේම කතා කරන නිසා හැම දරුවෙක්ම පළවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න LMS account එකක් හදලා. ඒ ඔක්කොම guide මේ මොනවද පුතේ office number එකේ තියෙන යට දාලා තියෙන නම ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය යවන්න කියන නම්බරයක්
අන්න ඒකට ක්ලාස් ඉවර වෙලා කෝල් කරන්න පුතේ. එතකොට ඔයගලන්ට විස්තරේ දැනගන්න පුළුවන්. දැන් කියන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. හරිද? ඔයගොල්ලොත් ඔෆිස් එකෙන් අහගෙන යන්න පුතේ. accounts හදන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම. right. දැන් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතේ. okay පේන්නේ ඉන්න පුතේ. හරි. තමයි උන්ට පේන්නේ නැහැ. කවන්නේ බලන්න පස්සේ ලයිටින් එහෙම හදාගන්න ටිකක් මූණ පේන්න ඕනේ මට. hina වෙනවද නැද්ද? තේරුණාද? එහෙම නිකන් කළුවට තිබ්බොත් පේන්නේ නැහැ. දැනට කමක් නැහැ අලුතෙන් ආපු අය. පස්සේ හිමීට හදාගන්න පුතේ. එතකොට තමයි live. මේ මගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම සපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මාත් එක්ක කතා බහ කරලා පේන්න hina වෙලා ලස්සනට හිටියාම. හරි. වහලා තිබ්බොත් එහෙම වීඩියෝ එක මට තියෙන ලොකු කළු කොටුවක් පේන්නේ. ඉතින් කළු කොටුවක් එක මම මොනවද කතා කරන්නේ? හරි. හරි. ඒ නිසා එහෙම කළු කොටුත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. right. බලන්න. එතකොට and here this is the word equation for photosynthesis, carbon dioxide plus water, and it producing glucose and oxygen. And light energy is required for that. That is absorbed by the chlorophyll. Light energy or solar energy? The correct answer is light energy. The reason solar energy is consists with two energy types. The energy types are heat energy and light energy. But for the photosynthesis, it need only the light energy, not the heat energy. පුතේ ගස් රත් වෙලා වැඩක් නැහැ. ගස් වලට ඕනේ එළිය විතරයි. නිසා හරියම එක solar energy නෙමෙයි මොකද්ද light energy. මොකද normal bulb එකක් දාලා තිබ්බත් photosynthesis වෙනවා. හැබැයි speed එක අඩුයි because the light intensity is low no normal bulb. ඒ නිසා speed එක අඩුයි හැබැයි වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ලියන්න ඕනේ light energy. solar energy කමක් නැහැ. සමහර දවස්වල ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. light energy කියලාම ලියන්න. And this should be chlorophyll, not the chloroplast. Why? Because chloroplast is the what puthe, that is the organelle. Inside the chloroplast, it includes chlorophyll because chlorophyll is the chemical. Chloroplast is the organelle, like the mitochondria, Golgi complex, like that. Chloroplast is the organelle. නිසා මේක සමහර අය වරද්දනවා. මේකට ලියනවා chloroplast කියලා. හරි chloroplast right ඊට පස්සේ මෙතන ලියනවා සමහර කට්ටිය solar energy. එතකොට වැරදි. මෙතන එන්න ඕනේ light energy chlorophyll උයි තමයි. හරි. Right here this is the same equation but balanced chemical equation, right? Carbon dioxide, CO2, water, H2O, glucose, this one, right? All this same. Lazy පුතේ. එච්චරයි කරේ. Right. Then further what we have to do? We have to prove what are the main things essential for photosynthesis. So we have to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Then water is essential for photosynthesis. Then light is essential for, chlorophyll is essential for. So for practicals, what are the main things needed for photosynthesis? අකිල පොඩ්ඩක් වහලා තියෙන්න. ඕනෙත් දන්නේ අරින්න. පොඩ්ඩක් වහලා තියෙන්න. right. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක හතර ඕනේ කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. Then we have to prove that glucose and oxygen release when process of photosynthesis. මේ දෙක හැදෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්නත් ඕනේ. So there are 6 experiments in this lesson. මේ හතර හැදෙනවා මේ ඕනේ කියලායි මේ දෙක හැදෙනවයි කියලා prove කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතනින් පාඩම ඉවරයි. Then finally what are the importance of photosynthesis? Then we can finish the lesson, right? Okay. So first experiment puthe, right? Okay. After the photosynthesis, right. You know, only the equation, no? No. Before that, we had to write something. Okay. Here, this one. We have to write this. Make a leave in everything. So write a subtopic. Everyone, every new student have to leave 12 sides. CR book, then write a subtopic with your black pen. You need 3 main pens: black, blue, red, pencil, eraser, and all the things. 5 color pens like that. So what's the first recording? All the instruction included in the first recording, right? So subtopic black pen, production of photosynthesis. Lian, productions of photosynthesis. Productions of product of photosynthesis. Product of photosynthesis. හරිද පුතේ? හේතුව දැම්මා නේද? බුදීෂය ඔනේත් බෙතනි දාලානේ තියෙන ගුවනි. මන්ට එන්නේ පුතේ ගුවනි සිලුනි. right. Right. So we have to discuss. We know the two main products are
glucose and what oxygen, but we have to know what is happen after the production of glucose and oxygen නේ හැදෙන glucose වලට oxygen වලට මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒක තමයි ලියන්න යන්නේ right okay මෙහෙම ලියමු right put a blue color point and write පුතේ මෙහෙම බලමුකෝ බලන්න මේ පද කියලාද ලියන්න එපා බලන් ඉන්නකෝ so the glucose produced during photosynthesis, we know that, but will be temporarily stored in leaves as starch because we know that the carbohydrate type stored in plant is what? Starch. The carbohydrate type stored in animals is what? Glycogen. Glycogen, and it's stored in where? Liver and muscles. Liver and muscles. What hakkal e wage kiyanne one. දැන් grade 10 exam නේ අන්න ඒ එක්සෑම් එක මම ආයෙ කියන්නේ හොඳයි. අද දැන් කට්ටිය අඩුයි ඇයි? වාර විභාගෙට පණ දාගෙන පාඩම් කරන. හරිද? කවන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ හරිද? නැත්නම් ඔක අමාරුයි කරන්න මම ඊයේත් කිව්වා පාඩම් කරනවායි රිවයිස් කරනවායි කියන්නේ දෙකක්. අද වීඩියෝ එක හරි බලයිනේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ මොකද්ද? මුළු අවුරුද්දම කරපුවා මේ සතිය පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. එහෙනම් අපරාධය අපිනේ මුලින් ඉඳන් කරේ නේ පන්ති දාලා මේවා කරලා අන්තිමට පන්තියක් දාලා ඔයගොල්ලොත් අන්තිම සතිය පාඩම් කරා නම් වැඩේ ඉවරයි. කරන්න අමාරුයි පුතේ වැඩේ. ඒ නිසා ඒකෙදි වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් වෙලා දන්න ටිකක් නැති වෙන එක. ඒ නිසා කිසිම එක්සෑම් එක නිසා ඉස්කෝලේවත් පන්තිවත් කට් කරගන්න එපා. ඒක තමයි මගේ දෙන්න ඔයගලන්ට තියෙන මේ කියන අනුගමනය කරන්න කියන දේ. හරිද? රිවයිස් කරනවා කියන්නේ තව දෙයක් පුතේ. හැබැයි මෙහෙම කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔය පළවෙනියා දෙවෙනියා වෙන තුන්වෙනියා තරංගයක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒක සමහර වෙලාවට ගිය වාර විභාගේ දෙවෙනියා වෙලා තියෙන පොඩි ලකුණු ගානකින්. ඒත් එයාට මේ පාර පළවෙනියා වෙන්නේ පොඩි ටාගට් එකක් තියෙන හින්දා අර අද આવොත් පාඩමින් කෑල්ලයිනේ. එයා වෙනම පාඩම් කරන අනිත් සෞන්දර්ය සයන්ස් උත් නෙමෙයි වෙන්නේ. අන්න එහෙම කමක් නැහැ. ඒ වගේ කට්ටිය මම කොහොමද දන්නා පුතේ ඒගොල්ලෝ ඊළඟ පන්ති දවසට කලින් නිදි මරලා හරි රෙකෝඩින් ටික බලලා එනවා. ඒකෝ ලයිව් ආවගේ තමයි. ඒ හැර අර ඒ කලාතුරකින් එහෙම කට්ටිය ඉන්නේ. අනිත් බහුතරයගේ අරමුණ මොකද්ද? මෙච්චෙක් වැඩ කරේ නේ අන්තිම සතිය පාඩම් කරලා ලකුණු ගන්න එක කරන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වැඩ කරන්න පුතේ එදිනෙදා පාඩම් කරන්න. එදිනෙදා පාඩම් කරලා මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් අන්තිමටම නේ මේ දවස් ටිකේදී කරන් තියෙන්නේ රිවයිස් කරන්න විතරයි. ඒකත් පන්ති එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අද පන්ති ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා රැයට ඔය පැයක් දෙකක් පොත පොඩ්ඩක් බලාගත්තාම ඇති. ඇයි? පාඩම් කරලා තියෙන පොඩක් අය ටච් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට සතියක් ඕනේ නෑ. නිසා ඒක මේන්ටේන් කරන්න පුතේ අඩුම මේ 11 වසරේ ටර්ම් ටෙස්ට් වලටවත් කොහොම හරි ඒ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර තව මාස 3කින් තියෙන වාර විභාගෙ වෙනුවෙන් අද ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න. ඒකයි කියන්නේ. ගොඩක් අය ලෑස්ති වෙන්නේ සතියකට කලින් නෑ පුතේ මාස 3කට කලින් ලෑස්ති වෙන්න. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. හරිද? ඊට වඩා ටෙස්ට් එකක් එනවා ඔයගලන්ට O level. ඒක ඊට වඩා ලෑස්ති වෙන්න. හරි. right. මං කියන්නේ ඇත්තනේ පුතේ සමහර අය හිතනවා ඒක මොකද්ද මම මේ අන්තිම සතිය පාඩම් කරාම නියමයට මතක හිටුණා. මට පොඩ්ඩක් කලින් කරන් තිබ්බනම් කියලා හිතෙනවා සමහර අයට. නේ ඉතින් ඒ අන්තිම සතිය නැතුව ටිකක් අඩුව මාස දෙකටවත් කලින් ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න පුතේ. හරි. මේ වන්න. So then starch converted to starch. Then later part of the starch is converted into sucrose and transport into other tissues via phloem. The sucrose that is transported to storing organs are again stored as starch. Right, but then here, this is the thing what happened in the plants. Okay. Right. මේක අපි මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක තියලානේ ඉතින් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ආයෝක කියලා වැඩක් නැහැ right so so this is the plant right the glucose produced during the photosynthesis will be temporarily stored right බලන්න කතා පස්සේ බලමු what happened to the products of photosynthesis a simple diagram like this right
මේ නිකන් පුතේ නිරූපණ සටහනක් විතරයි. මම ගහක් නෙමෙයි. ඒක ඔබත් අඳින්න ගන්න පුතේ. ඉහළ ගහක්ද? නෑ නෑ. මේක නිකන් නිරූපණ සටහනක් පුතේ අඳින්නකෝ. ඇත්තම ගහක් නෙවෙයි. අඳින්න. Start drawing හරියට. This is just a diagram to during photosynthesis it synthesis glucose, right, like this, because of the photosynthesis glucose, and then it's temporarily stored as starch in the plant leaves, but temporarily, right here the glucose produced during the photosynthesis will be temporarily stored in leaves, right, temporarily stored, just in temporary, right, temporarily stored as starch, like temporarily stored as starch in the leaves, right? Then what happened? Then it turned into sucrose, and then we can transport it. Then converted it to sucrose, and then the sucrose can transport through the what, phloem, and here this is sucrose. Sama වෙනම දාන්නම් පුතේ. Sucrose. This phloem tissue. Oh, you know about the phloem well, no? That is was complex tissue in the first lesson. Sucrose and transporting the other tissues via phloem. So this is phloem, and the type is sucrose. Right. Transporting like this. Mic on the LMS එක මම කියන්නම් පුතේ තාම හැදෙන ගමන්. කියනවාද? Right. And then again stored as starch in where? Transfer to storing organ, and storing organ as starch again as starch. In where? Storing organ. අර කතාවම ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට ඉතින් කතාව ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. ඒකමයි ලියන්න ඕනේ. This is what happened to glucose පුතේ. What happened? Glucose is suddenly converted to starch and temporarily stored in plant leaves. Then it can't store in the leaves, no? නැත්නම් පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔය ගස් වල පොළ ටික මහත් වෙයි. starch එකතු වෙලා but
for little time, for little uh, time duration, it store as starch. Again, collect some amount of starch පුතේ. පාටම හැදෙන ග්ලූකෝස් ටික සුක්‍රෝස් කරලා ගෙනියන්නේ නැහැ පුතේ. චුට්ටක් හැදෙනකල් ඉන්නවා. මේ හරියට නිකන් ලොරි එකකට බඩු පටවනවා වගේ. චුට්ටක් බඩු ටිකක් පටවනකල් ඉන්න එපානේ. ඒ නිසා හැදෙනකල් ඉන්නවා ටිකක්. Then it is converted to sucrose and then transport through the phloem and then again converted to starch and store in organs. That's the thing what happens. Photosynthesis glucose. Hi. බලන්නකෝ. එන්දනේ. Then what happened to the oxygen? ගඳින ප්‍රතික්‍රියාව. හරි ඉක්මනට අදින්න වැඩි වෙලා ගන්න එපා. Right. බලන්නකෝ. වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ. Okay. Right. බලන්න පුතේ දැන් කියන කතාව හරිනේ. මේක තේරෙනවනේ. The glucose produced during the photosynthesis will be temporarily stored in leaves as starch. හරිද? හරි පුතේ. පාලිමුනේ. Right. So the glucose produced during the photosynthesis will be temporarily stored in leaves as starch. Why it's stored temporarily? To wait until few amount of glucose is produced පුතේ. Right? ඒ කියන්නේ oxygen මේ glucose ටිකක් හැදෙනකල් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. එකපාර transport කරන්න බෑ. ටිකක් හැදෙනකල් ඉන්න බෑ. But it producing glucose. Right? But the glucose is not a material, not a storing material. That is what? That is a thing that we can respirate it and produce oxygen. And we can use glucose for respiration and produce energy. That is not a storing material. So starch is a storing material. So it need to store glucose, but glucose is not the type of carbohydrate which we can store. And glucose තියුඹුතේ මෙහෙම ගබඩා කරලා තියන්න බෑ විනාශ වෙනවා. එහෙනම් తాවකාලිකව හරි තියන්න ඕනේ නම් ඒ තියෙන තාලෙට හරවන්න වෙනවා. So we have to convert that glucose into starch temporarily. Then now we have to transport that. But starch is not a transporting material. That is storing material. So again the transporting material is sucrose. Then we have to convert starch into sucrose and we can transport through the phloem. Then again, then we have to store that. So we can store in where put it? Fruits, vegetables, yams, leaves, roots by the plants. They store in these parts. Right? ඒකනේ පුතේ අපි මේවා කෑපුවාම අපිට මොනව හම්බ වෙන්නේද? Starch හම්බ වෙන්නේ. එහෙම මාරු කරන්න පුළුවන්ද පුතේ?
starch into glucose into starch, starch into sucrose? Yes. Why? All the three are carbohydrate. These are monosaccharide, polysaccharide, and again disaccharide. මේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් එකම જાතිය හින්දා. හරි. නිසා එහෙමයි වෙන්නේ. So glucose produced during the photosynthesis, then it temporarily stored as starch. Then it need to transport to where? In the storing organs, because leaves is not a storing organs. That is the main function of the leaves is photosynthesis. නේ ඕම් ගොඩාක් තියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඕ මේක මහත් වෙනවා. මේ දැන් අර ගෙඩියම් මහත් වෙනවා වගේ. ඒ ගෙඩිය මහත් වෙන්නේ because of the starch. ගෙඩියක් අලයක් එළවලුවක් මහත් වෙන්නේ ඉෂ්ටේ තියෙන හින්දා මේකේ තියන් හිටියොත් ගහේ කොලෙත් මහත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? photosynthesis කරන්න බෑනේ පුතේ. Because how to absorb light energy? To absorb light energy, the leaf should be thin, very thin පුතේ. That's the reason. ඒ හින්දා තමයි මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? ආලෝකයට විනිවිද යන්න පුළුවන් ඒකට. ගොඩක් මහත් වුණොත් බෑ. ඒ නිසා මෙතන తాවකාලිකව තමයි හදන්නේ. Then it have to transport to the storing organs, but starch is not a transporting material. Then it have to convert to sucrose and then passing through the tube. The tube you know well, that is the phloem. Then passing through the phloem tissue and again sucrose is not a storing material. Then again sucrose converted to starch and storing organs. Examples for storing organs in plants, fruits, vegetables, yams, leaves, fruits. leaves තියෙනවනේ. ඔව් සමහර ගස්වල තියෙනවා පොළවල. හරිද? පොළවලක් තියෙනවා සමහර ගස්වල. ගොඩාක් නැහැ. සමහර පොළවල අඩුයි. ඒ පොළවලක් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩාක්ම තියෙන්නේ කොහෙද? fruits, vegetables, yams. fruits වල තියෙනවානේ මඤ්ඤොක්ක වගේ තියෙනවා. right. එහෙම තමයි අදහස් තියෙන එච්චර. then what happened to oxygen පුතේ? The byproduct of oxygen is oxygen, and it is diffused into the atmosphere through stomata. Same. Carbon dioxide absorbing through the stomata and oxygen also releasing through the stomata. ඒක ලියන්න යන්නේ නැහැ දැන්. හරිද පුතේ? කො වීඩියෝ on කරන් ඉන්න. Okay. Now we finished that. Now we have to prove the things, the materials and the products of the photosynthesis. We have to prove that these are the materials for photosynthesis and these are the two products that is released by the photosynthesis. So first we can prove the products. Then we can prove that glucose is produced during the photosynthesis. But there also an issue. What? The issue is when photosynthesis it produces glucose but suddenly converted to starch. So we can't do the glucose experiment for plant leaves. Why? It is suddenly converted to starch. Then we can prove that starch is produced during the photosynthesis. Why? Because if it produced starch, before that it produced the glucose. Right? Starch හැදුණා කියන්නේ පුතේ ඊට කලින් මොනවද තියෙන්නේ? glucose තියෙනවනේ. glucose තියෙනවා විතර හදන්න බෑයි පුතේ. glucose හදපු ගමන් එයා මොකද කරන්නේ? ටක් ගාලා starch කරනවා. ඒක අපි glucose තියෙනවා කියලා බැලුවොත් එන්නේ නෑ ලොකු result එකක්. හරිද? ඒ නිසා අපිට බලන්න තියෙන්නේ starch. starch තියෙනවා නම් මොකක් වෙලාද? photosynthesis වෙලා. Right? Okay. But starch is not the product. Glucose is the product. But for the test, we have to identify the starch, not glucose. Reason? Because glucose is suddenly turned into starch. Right? That's the reason. Okay. After the photosynthesis, right? Right. So write a subtopic, everyone. Experiment to prove. A subtopic, black pen. Experiment to prove. Experiment to prove. Experiment to prove that starch produced during experiment to prove that starch produced during photosynthesis. Experiment to prove that starch produced during photosynthesis. Starch produced during photosynthesis. Okay.
right පුතේ වීඩියෝ on කරගෙන හැමෝම කො වීඩියෝ on කරගෙන පුතේ පන්සිලු රේහා කො මෙතුක කොහෙද යන්නේ අතිල හේතුව දාලා තිබුණෙත් නෑනේ බුදිෂ තාම එනවා ගමන්ද පුතේ සිලුනි සිලුනි පුතේ වීඩියෝ on කරන්න නැත්නම් හේතුව දාන්න මට මතකයි සිලුනි කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහැ හරි මොකක් කරලා කොහොම හදා ගන්නම් කිව්වා දාන්න බෑන හේතුව හරිද right so පුතේ now we are going to prove that starch is produced during the photosynthesis okay so what is the starch test same test putte here we need to prove that starch is inside the plant leaf no? So how to prove that how to identify starch by using what iodine no? And what is the color change Purplish blue. purplish blue no that reddish brown or yellow brown iodine turn into purplish blue or you can write blackish blue right or black blue also correct with only what with only starch then this is also an easy experiment no amaru nane because we can take a plant leaf and we can add a few drops of iodine onto that then we can observe the color change that what yellow brown iodine is turned into purplish blue then we can prove starch is inside the plant leaves the starch was produced by photosynthesis the process of photosynthesis but there are two issues with it the two issues are the plant tissues right plant tissues are consist with plant cells and we know about the structure of the plant cell the outer layer of the plant cell is cell wall so the cell wall acts as a barrier to iodine that's the reason මේ iodine එන්න ඕනේ දැන් now the starch is inside the cells starch is inside the cells and this is the cell wall and when we put iodine to the plant leaf what happened the cell wall act as a barrier right so the iodine cannot pass through the cell wall that's the main issue right because to give the color change iodine and the starch should mix no ඒ දෙක මිශ්‍ර වෙන්න එපා මිශ්‍ර වෙන්න යන්න බෑ එතන so පුතේ first we have to break the cell wall මේ cell wall එක කඩලා ඉන්න ඕනේ කොහොමද මේ කඩන්නේ මිටියක් අරන් ගන්නවා it's a microscopic but we have to break it like this then what happens then iodine can move into the cell and mix with starch and then what happens we can observe the color change to break down the cell wall we have to supply heat to the plant leaf to the plant leaf when we heat it it break in the cell walls of every cells right but there is another issue the second issue is we can't observe the color change because there is a pigment called chlorophyll green color pigment the color intensity of chlorophyll is greater than this color change so we can't observe the purplish blue දම් පාට උඩ නිල් පාට බලන්න බෑයි මේ කොළ ගතිය වැඩි. ඇයි පුතේ මොනවද තියනවද? ක්ලෝරොෆිල් තියෙනවා. එහෙනම් කොළ නිසා මොනවද පේන්නේ නැද්ද? අර color change එක පේන්නේ නැහැ. Then we have to remove the green color. It means we have to remove the chlorophyll. For that we can heat the plant leaf in alcohol. Then what happens? All the chlorophylls then dissolve in the alcohol. Then the plant leaf is turned into white color or colorless. Now okay. So we remove all the issues, main two issues. First one is the cell wall, second one is the green color chlorophyll. දෙකම අයින් කරනවා පුතේ. මොනවා කරනවද? cell wall එකත් කඩනවා, chlorophyll ටිකත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ then we can add few drops of iodine onto the plant leaf, then we can observe the color change. අරකම තමයි හැබැයි පොඩි අර ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඒක විසඳගෙන කරන්න ඕනේ. එතකොට හරි. අප ලියාගෙන යමුකෝ බලන්න. මේම ලියමු. තව ටිකක් ලියද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ලියන්නකෝ. put a blue color point and write pluck a leaf from a plant pluck a leaf from a plant pluck a leaf from a plant which was in sunlight
pluck a leaf from a plant which was in sunlight. Pluck a leaf from a plant which was in sunlight, which was in sunlight, and boil it in water. Pluck a leaf from a plant which was in sunlight and boil it in water. Okay, boil it in water. Hmm. Right. Within bracket, right puthe, to break in the cell walls. To break in the cell walls within bracket. To break in the cell walls. එක්සෑම් එකේ අහන්න පුළුවන් ඇයි රත් කරන්න කියලා වතුරේ තම්බන්නේ. To break in the cell walls. Right. Okay. Then ඊළඟ එක put another blue color point and write then place the leaf in the boiling tube. Then place the leaf in the boiling tube. Place the leaf in the boiling tube with alcohol. Boiling tube with alcohol and boil the tube in a water bath. Then place the leaf in the boiling tube with alcohol and boil the tube in a water bath. Boil the tube in a water bath. So we have to immerse the plant leaf in alcohol and then we have to supply heat with it. So here, but we using what? A water bath, right? We are not using direct flame. අපි ගිහිල්ලා මේ බන්සන් බර්න් එකට කෙලින්ම ටෙස්ට් ටියුබ් එක අල්ලන්නේ නැහැ පුතේ. What is the reason for that? Yeah. Yeah, no, Because online alcohol is very inflammable. Yeah, because alcohol is highly flammable. Yes, මොකද දෙන්නේ පුතේ? ඔව්. මොකද වෙන්නේ? ඔබ දාලා කොලේ ගිනි ගන්නවා. එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න වෙන්නේ. ඔබ දැකලා සමහරකට කෑම වලටත් දානවා මොනවද? ඇල්කොහොල්. දැම්මම මොකද වෙන්නේ? උයන ගම මෙන්න ගිනි ගන්නවා. ඒක තියෙනවනේ. ඒ ඇල්කොහොල් පිච්චෙනවා. ඉතින් මේක ඔහොම ඩිරෙක්ට්ලි ඇල්ලුවොත් ගිනි ගන්නවා පුතේ. ඒ නිසා we need to supply heat, but we can use a water bath. Right? Okay. ඒකත් දැනගෙන. Now what is the reason for heat inside the alcohol solution? To remove the chlorophyll from the leaves. So within bracket right පුතේ, to remove the chlorophyll. To remove the chlorophyll. ඒගොල්ලෝ ඒක අහන්න පුළුවන් වෙනම. එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ලියද්දි ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඇහුවොත් ලියන්න. To remove the chlorophyll. Now okay, now just the starch test. Now inside the plant leaf definitely it has starch because of the one type of product in photosynthesis. අනික මේක පුතේ කොහෙද තිබ්බේ? අවුවේ. Plant which was in sunlight. අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා photosynthesis කරලා plant leaf එකේ මොනවද තියෙනවද? starch තියෙනවා. But here we have to experimentally prove that. Okay. Then put the another blue color point and write wash the leaf and next point. Wash the leaf and put few drops of iodine solution onto it. Put few drops of iodine solution onto it. Iodine solution onto it. හරිද පුතේ ඉන්නවනේ හැමෝම අධික්ෂණ කොහොමද යන්නේ? එතුක signal problem. Right. Now we can observe the color change, right? So right puthe. Another blue color point. Now the observation puthe. Right. These are the observations that we can observe. Ban puthe.
as chlorophyll dissolve in alcohol, as chlorophyll dissolve in alcohol, as chlorophyll dissolve in alcohol, the leaf is boiled in an alcohol. As chlorophyll dissolve in alcohol, comma, as chlorophyll dissolve in alcohol, that's enough. As chlorophyll dissolve in alcohol, comma, the alcohol solution becomes green in color. The alcohol solution becomes green. What becomes green and leaf turn to pale color. The solution alcohol becomes green and leaf turns to pale color. La පාටක් වෙනවා. Leaf turn to pale color. Why? Now the chlorophyll is dissolved in alcohol, not in the plant leaf, right? Okay. Then පුතේ ඊට පස්සේ ලියන්න අනිත් හේතුවක් කියලාම තියෙනවා පුතේ වෙනම. right. බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න. බලන්න එකේ තියෙන ලියන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න මොකද්ද? As alcohol is highly inflammable, it is boiled in a water bath. We are not using direct flame, right? Okay. Inflammable නේ කියන්නේ. කොහොම flammable? හරිද? Okay. ගිනි ගන්නා සුළු කියන්නේ flammable ද inflammable? දෙකම එකයිද? ඈ? ඔය කියන්නේ කොහේ? හරිද වචනේ inflammable හරිද මේක? inflammable. හරි නේද? අවුලක් නෑ දෙකම එකයිද? inflammable. හරි. easily set on fire. දෙකම එක වගේ මම හිතන්නේ. easily set on fire දෙකම එකයි. inflammable නැත්නම් flame. ගිනි ගන්නා සුළු නැතිකට කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? unflammable නේ. මොකද්ද කියන්නේ බලන්න ඉංග්‍රීසි කාරෝ ඉන්න කියන්නේ ගිනි ගන්න නැතිවට කියන්නේ මොකක්ද? distinguish කියන්නේ නිමනවානේ. හරි බලන්න. not inflammable තමයි නේ. right. ගිනි ගන්නා සුළු නැති. right. ඒකත් ලියන්න දැන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට ඒක ඕනේ නැහැ. අහුවොත් ලියන්න. ඕනනම් කොහේ හරි බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියා ගන්න පුතේ. කොහේ හරි ලියා ගන්න ඕන එකපාරක් මතක් වෙන්නේ. නිකන් අපි ලියමුකෝ ඕන. බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියන්න මෙතනම ලියන්න පුතේ as alcohol is highly inflammable it is boiled in a water bath කියලා ලියන්න බ්‍රැකට් ඇතුලේ. ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ නැහැ. අහුවොත් ලියන්න ඕනේ. as alcohol is highly inflammable it is boiled in a water bath. Boil in a water bath. Is boiled in a water bath. Right. Right. ඊට පස්සේ හරි. බලන්නකෝ. ඊට ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. The leaf turned into blue or dark purple කියන අරමුණ තමයි පුතේ. Purplish blue කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔය ලියන්නකෝ මෙහෙම. The leaf turned into purplish blue / blackish blue. The leaf turned into purplish blue / blackish blue and we can conclude that starch is present in the leaf and we can conclude that starch is present in the leaf. හරිද? ඉසිජ ලියුවද? Starch is present in the leaf. And
starch is producing, starch was produced in photosynthesis, and starch was produced during photosynthesis, and was produced starch is produced during photosynthesis. Starch is produced during photosynthesis. So that is the experiment. Now we prove that starch is present in the leaf and then starch is produced during photosynthesis. Okay, right. So, Ben, so what happened here? Hmm, okay, so now we need to prove that starch produced during the photosynthesis. But there is a simple experiment, no simple test to identify starch in any matter, not only in food, right? So we know that we can take a carbohydrate food, starch food, and just we need to add few drops of iodine. Then we can observe the color change. It present carbohydrate, mean starch, the purplish blue, right? එහෙම එන්නේ නැත්නම් මොනව නැද්ද? පිෂ්ඨය නැහැ. එච්චරයි. ලේසි. හැබැයි මේකෙත් එහෙම කරන්න තිබ්බා. මොකද්ද? කොලයක් ගත්තා, අයඩින් ටිකක් දැම්මා, පාට වෙනස් වුණොත් පිෂ්ඨය තියෙනවා. පාට වෙනස් වුනේ නැත්නම් පිෂ්ඨය නැහැ. But there are two issues. Two issues are, first, the starch and iodine should mix together to give the color change. But the cell wall is act as a barrier for that. So first we need to break the cell wall. For that we can heat it inside the water bath. Okay, right. Then the second issue is, we break it and we mix the iodine and starch in the plant leaf, but we can't observe the purplish blue because there are high concentrated chlorophyll in there, green color, right? අපිට පේන්නේ කොළ පාටම විතරයි. නිල් පාටක් පේන්නේ නැහැ යන්තම්වත්. මොකද කොළ ගතිය වැඩි. So then we have to remove chlorophyll from the plant leaf. Then how to remove chlorophyll? We can heat in alcohol solution. Then what happened? All the chlorophyll materials in the plant leaf then dissolve in water, not water, alcohol, right? Now we resolve all the two issues. Now we can add few drops of iodine to that. Then we can observe the color change, and we can prove starch is present in there. Starch produced during the photosynthesis. Fine. Okay. මේ තියෙන කරන විදිය පුතේ. right. අපිට ඕන නම් ඉතින් පුතේ මේක රත් කරන්නනේ ඕනේ. මේකේ සෙල් වෝල් එක කැඩෙන්න. ඉතින් මේකෙත් ආයෙ රත් කරනවානේ. ඒ නිසා එකපාරම මේක කරන්න පුළුවන් ඕනේ. මේක දෙකක් දීලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. ඒ රත් වෙන්නනේ ඕනේ සෙල් මේක කැඩෙන්න. මේ රත් වෙන්න නම් මේකෙත් රත් වෙන්න අවුලක් නැහැ. ඒ නිසා ඕක විතරක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අච්චුපොතේ තියෙන්නේ මුලින්ම වතුරෙන් රත් කරලා ඊට පස්සේ ඇල්කොහොල් වලින් රත් කරන්න කියලා. ඕනනම් මේක විතරක් කරන්න පුළුවන්. ඇයි මේකෙත් කොහොමද රත් වෙනවනේ. මම දෙකම ලියන්න. අච්චුපොතේ තියෙන විදිහට යන්න ඕන. Right. Okay, බලමු පුතේ experiment එක. Now this is the starch test on plant leaves. Right. Okay. Non-flammable. Yes. Okay. Non-flammable. හරිද? බලන්න. බලන්නකො මේක කරන විදිය. So පුතේ here පේනවනේ. Right. පුතේ අර door පොඩ වහලා. And close the door. Close it. පොඩි පුතේ ඔක්කොම වහලා දාන්න. පොඩ්ඩක් තියන්න. ඔම තියන්න. චුට්ටක් තියන්න. Right. Okay. Thank you. දැන් පේ. බලන්න පුතේ. So here, right, water bath. Okay. Plant leaf අයත් විතර මුලින්ම රත් කරලා ඉන්න හැබැයිනේ. Right. Then we can supply heat like that. First in water. Then we have to put that into a boiling tube. And then what? Then we can add alcohol, colorless alcohol.
right. සමහර වෙලාවට අරක වතුරෙන් රත් කරන්න පුතේ බොයිලින් ටෙම්පරේචර් එක ඇල්කොහොල් වල අඩුයින් හොඳට රත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වතුර රත් කරාම 100 රත් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා දෙකම ලියන එක හොඳයි. එවන් then what happened? The alcohol convert into green color. සරුවත් කියලා බොන්න එපා. right. හරි. තේරුණා. right. මේ තිරින හදිසියද ඇයි? හරි. එතකොට මොනයි බලන්න පුතේ මේකේ සමහර වෙලාවට මේක වතුරෙන් රත් කරන්න පුතේ මොකද්ද? ඇයි මෙයාගේ බොයිලින් ටෙම්පරේචර් එක වැඩිනේ. ඇල්කොහොල් නිකන් තිබ්බත් වාෂ්ප වෙනවා. එතකොට අපිට ගොඩක් රත් කරන්න බෑ. we have to break the cell walls. ඒ නිසා මුනියම වතුර රත් කරන්න නැත්තේ ඒ නිසා. එහෙම වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා එහෙම දාන්න පුතේ. ටික දාන්න හොඳයි. සමහර එක්ස්පෙරිමන්ට් මම දැකලා තියෙනවා වතුර රත් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අරමුණු කරනවා. එහෙමත් පුළුවන්. right. එතකොට then පුතේ we heat inside water to break the cell walls. right? පේන්නේ අපිට කැඩෙනවා කියන්නේ නිකන් තැම්බ වෙනවා විතරයි. Now we can take it and insert in a boiling tube, not a test tube, boiling tube. We can supply heat to the tube. So we call it boiling tube. Right. Then we have to add alcohol, colorless. Okay. Now we have to supply heat, but using water bath. Highly inflammable. That's the reason. පොඩ්ඩක් ඇතුළට දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. Okay. බලන්න රත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? Chlorophyll inside the leaves dissolve in alcohol and then the alcohol solution turn into green. Right? And leaves is turn into pale color. Light color. කොළ පාටයි. දැන් කොළේ ගත්තොත් එහෙම කොළේ අර කොළ ගතිය අඩුයි පුතේ. කහ ගතියක් තියෙනවා ලා කොළ පාට ගතියක් තියෙන කොළේ. කලයක අඩුයි. පාට ගිහිල්ලා. Now we can add few drops of iodine to that. චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ පුතේ to absorb the iodine and starch and iodine should mix no. Then what happen? We can see that is turn into purplish blue කියන අමාරුයි පුතේ. මේක තියෙන blackish blue තමයිනේ. කළු පාටයි. Turn into blackish blue. මම දැක්ක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තැනක තියෙනවා පුතේ blackish blue කියන කතාව. ඒක ඒ පාට තමයි හරිම පාට. කළු පාටට හුරු නිල් පාටක් එනවා. නිල් ගතියක් තියෙනවා. Now we can conclude what? Here it present starch in the plant leaves. Starch is produced during the photosynthesis. Right. ඒකේ අර ගහක කොළයක් නිසා පොඩ්ඩක් starch test එක චුට්ටක් වැඩ දෙකක් කරන්න උනා. වතුරේ තම්බලා ඇල්කොහොල් වල තම්බලා ගන්න ඕනේ උනා. නැත්නම් නිකම්ම ආඩියෙන් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ පොඩි ඉෂුස් දෙකක් තිබ්බ හින්දා පොඩ්ඩක් ස්ටෙප්ස් ටිකක් වැඩි වුණා. දැන් මතකයිනේ ටෙස්ට් එක. දැන්ම මතක තියෙන්න ඕනේ. මම අහනවා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකුත් තියෙනවා. හරිද පන්සිලු? ඕනේ ඉන්නවනේ. ආපුතේ. right. මේකේ පුතේ මේ ඩයග්‍රෑම්ස් දෙක අඳින එක හොඳයි. හරිද? මේක පොඩ්ඩක් බලන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට. ටෙක්ස්ට් බුක් නැති අයට මම ටෙක්ස්ට් බුක් දාන්නම් ආයි. ඔයගලන්ට අහලා තිබ්බ වර්ක් බුක් එක ගැන පුතේ. ඔව් වර්ක් බුක් එක ලබන සතියේ මම කියන්නම් ක්ලාස් එකේ මෙන්න මෙහෙම ගන්න කියලා. එතකොට ගන්න පුතේ. හරි. right. බස්. එතකොට මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක මේ වර්ක් බුක් එකත් මම දානවා. ඔයගලන්ට මේ සමහර පාඩම් කරන වැඩවලට ඕනේ වෙයි වර්ක් බුක් එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම්බ වෙනවනේ. මේක පුතේ print කරලා paper book එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. දැම්ම නෙමෙයි මම ක්ලාස් එකේ පොඩ්ඩක් කියන කල් ඉන්නේ පුතේ. තාම ඒක ready වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අර වෙන subject එක issue එකක් තියෙන්නේ. නමුත් PDF එක refer කරන්න පුළුවන්.
print out ගන්න යන්න එපා දැන්. වෙනම කවරයක් දාලා ලස්සනට පිළිවෙලට මෙහින් පොත ගත්ත හැකි ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් දැම්ම නෙමෙයි. මම ක්ලාස් එකේ ඔන්න දැන් ගන්න පුළුවන් මෙහෙමයි ගන්න කියලා කිව්වට පස්සේ. ඒ නිසා දැම්ම කෝල් කරන්න එපා. ඔන්න මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් දැම්මා, වර්ක් බුක් එකක් දැම්මා. ඇයි මේ වර්ක් බුක් දෙක දැම්මේ? ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරන හින්දා වාර විභාගෙට. ඕකේ එන්න පුළුවන් හැම ක්වෙස්චන් පැටර්න් එකක්ම වර්ක් බුක් එකේ තියෙනවා. බයෝ වලත් ක්වෙස්චන්ස් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් පාඩම් කරන ළමයින්ට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ඔය WhatsApp එකට නිකන් අත්හැරියට මම මාස ගානක මහන්සියක් ඈ. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. හරි. ඕකේ. එතකොට ඒකත් හරි. මේක අඳින්න පුතේ අඳිනකොට පොඩක් ගෙදරදී අඳන් එන්න ඕනේ. එදා මම ෆස්ට් ලෙසන් එකේ එක්සර්සයිස් කරන්න කිව්වනේ. බැලුවද? බැලුවද අපි? නෑ. කරා නේද? එමු hina වෙන්නේ මොකද? අමතක වෙන්න බෑ. මං අහනවා ඊට පස්සේ වෙනේවත් අමතකුණාද කියලා. හරි. දැන් මම කොහෙද හරි බලනවා. ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ දැන් කොහොමත් වැඩ කරන්න ඕනේ හරියට. බලමු ඊළඟට යන්න. අවතේ. ඕකේ. බලන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද එක්සර්සයිස් එක කරපුවා රේසියෙන් දාන්න බෑ. පුතා කරා. ඇයි ෂෙහානි මොකද? අද හොඳයි කිව්ව විතරයි. අනිත් පැත්ත නෙමෙයි. කොහොමද ෆස්ට් ලෙසන් එකේ එක්සර්සයිස් එක කරපුවා රේසියෙන් දාන්න පුතේ. ටිෂු පාඩමේ. කොහොමද? නැත්නම් එක්කෙනෙක්වත් බේතටවත්. ඉන්නවා. සෙහෙරා ඉන්නවා. ඉන්දුනායනේ ඉන්නවා. තව කවුද? කොහොමද පෙන්නන් ඉන්න බෑන්න? කරාද පෙන්නන්න බෑ? කැම් එකට පෙන්නන්න පුතේ. ඔය එක්සර්සයිස් එක තියෙන පැත්තක් ගියනේ. කො පෙන්නන් ඉන්න පුතේ කරේ නැද්ද? පුතේ. කො පෙන්නන් ඉන්න බෑනේ සෙහෙරා, අමාෂා. ඔබ කරාද පුතේ අමාෂාම පෙන්නන්න පුතේ. සෙහෙරා පෙන්නන්න බෑ. ඕකේ. ගන්න බැයිද කරමු. පයින්ට් කරලා එන්න ඕනේ පුතේ. විභාග අදාළ නෑ. අනිත් අයට පාර විභාගේ තියෙනවා. අර ටිකක් කට්ටිය අඩුයි. ගොඩක් අඩුයි. හරි. right. එතකොට අනිත් දවස් මම බලනවා. අද බලන්න බෑනේ කට්ටිය කරලා නෑ. අනිත් දවසේ කරන් එන්න ඕන. හරිද? කොහොමරි කරන් එන්න මේ එක්සර්සයිස් එක කරන් එන්න. එක්සර්සයිස් ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව ටටක් ගාලා බලාගෙන යන්න ඕනේ. හරි. බං. ඉන්නවනේ ඔක්කොම වීඩියෝ කරන් ඉන්න පුතේ. අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවනේ පුතේ කො යස්මිත මට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? ඒ වීඩියෝ ඔක් කරන් ඉන්නේ කියලා. right. සාල්. ඉන්නවනේ ඔක්කොම. okay. ඔබට වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න බෑනේ හැමෝම. right. okay. සමහර අය ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා. මොනේ පැත්තේ බලන්නකො. okay. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම. I am from L. L mean පුතේ the area, the town. පුතේ. right. පේන්න ඉන්න බෑ. දැන් අඩුයිද? ඒ පැත්තේ. right. okay. right පුතේ අපි යමු ඊළඟ එකට කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ එක්සර්සයිස් එක කරලා තියන අනිත් දවසේ ඩිස්කස් කරනවා මොකම කරලා තියන්න. හරි. right. අනිවාර්යෙන් කරලා තියන්න එක්සර්සයිස් එක කිසිම අඩුපාඩුවක් තියන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් LMS එක ආපුවම මම කියනවා notes upload කරන්න කියලා. එතකොට දැන් ආපුවම කියන්නම් පුතේ. එතකොට තාම මේක under development මේ හැදෙනකොට ඒකේ දැන් note එක දාන්න කිව්වහම දාන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. PDF වලට හරවන්න විනාඩි 5ක් 10ක් යයි ඕන. හැබැයි note incomplete ආයත ඔය වීඩියෝ බල බල note එක complete කරලා diagram තියෙන හැටි diagram ඇඳලා ඔක්කොම කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. එතකොට වෙලා යනවා.
එහෙම නැත්නම් අර නෝට් තියෙන කට්ටියදී මට දන්නවා මට එදිනෙදා කරන වැඩ අනුව ඔළුවට යනවනේ කවුද හෝම්වර්ක් කරලා තියෙන්නේ නැත්තේ කවුද ආවේ නැත්තේ කවුද අර ආවේ නැතුනහම කියන්නත් කියලා තියෙනවනේ මට මම වීඩියෝ එක බලලා කියන්නම් එහෙම මේකුත් තිබ්බා මේ ඔක්කොමගෙන් අර ඔළුවේ ප්‍රොසෙස් වෙලා තියෙන්නේ මෙයා ආවේ නැති වුණත් එදා වීඩියෝ එක බැලුවා මෙයා එදා ආවේ නැහැ හැබැයි මෙසේජ් එක දාලා තිබුණෙත් නැහැ එහෙනම් වීඩියෝ එක බලලා නැතිව ඇති අන්න එහෙම රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම අදහසක් තියෙන ඔයගොල්ලන් ගැන මේ කොහොමද නෝට් කම්ප්ලීට්ද නෝට් ඉන්කම්ප්ලීට්ද කියලා හරි right නිසා හැමෝම ඉන්න right කො වීඩියෝ එක කරන් ඉන්න තව ඉන්න හරිද right බලන්න පුතේ මොනවද සුවඳක් ඈ right බලන්න පුතේ එතකොට here you have to supply heat right by using water bath and here you have to supply heat by using the water bath but the plant leaf should immerse in alcohol right then the third picture should like this the third picture should like this today the third step is to what we can add a few drops of iodine to that for the plant leaves we can add few drops of iodine and here this is iodine and then we can mark you can use the color pens you can mark this turn into purplish blue or blackish blue and this solution is iodine අන්න එහෙම මෙතන තව ඩයග්‍රෑම් එකක් ආව නම් ඇති පුතේ මෙතනටත් දානවා තව ඇරෝ එකක් ඔන්නෝම මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳ ගන්න දැන් නෙමෙයි ඒකද මුලින්ම රත් කරනවා වතුරෙන් ඊට පස්සේ ඇල්කොහොල් වල රත් කරනවා ඊට පස්සේ කොලේ අරගෙන අයඩින් ටිකක් දානවා එතකොට ඒ කිව්ව කතාව ඔක්කොම මුකේ තියෙනවද මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා හරිද ඉඳ තියාගන්න පුතේ ෆිගර් 2.4 කියලා දැන් මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ ඉතින් මේක ඔළුවේ තියෙනවනේ මෙහෙම මේකුත් අඳින්න කිව්වා කියලා මොන පොඩි මාර්කයක් දාගන්න ඕන මේ මේකුත් අන්තිමට අඳින්න කිව්වා කියලා ඒතර සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අර ලිව්ව ටික මොකේ තියෙනවද ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මොලේට වැඩිය මේ ස්ටෝර් වෙන්නේ ලියනේමට වඩා ඩයග්‍රෑම්ස් හරි ඉතින් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා right this is the experiment to identify starch in plant leaves right okay දැන් ඊළඟට යම් පුතේ දාන්න figure 2.4 ඇඳගෙන ඉන්නේ මම ඊට පස්සේ වෙන මොකක් හරි අඳිනවා ස්පේස් එක ආයි තිබ්බොත් එහෙම හරිද ඔව් නැත්නම් ඔන්ලයින් කට්ටියගෙන් අඳවනවා අඳවලා යටින් තමන්ගේ නම ලියන්න කියනවා හරි තාම මොනවද පුතේ ආයි හැදෙන්නේ ග්ලූකෝසුයි මේ ඔක්සිජනුයි එහෙනම් ග්ලූකෝස් හැදෙනවා කියලා පෙන්වන්න බෑ මොකද එයාට අග්ගාලේක ස්ටාර්ච් වලට හරවනවා හැබැයි පෙන්නුවා අපි ස්ටාර්ච් හැදෙනවා කියලා එහෙනම් අනිත් එක පුතේ ඔක්සිජන් හැදෙනවා කියලා බලමු පුතේ ඒක යට තියෙන්නේ අපි ඒක බැලුවේ ලියන්න බ්ලැක් පෙන් එකෙන් experiment to prove මේකද නෑ ලියන්න experiment to prove that oxygen is produced during photosynthesis. Black pen experiment to prove that oxygen is produced. Experiment to prove that oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen is produced during photosynthesis. Okay, Bethany, right? During photosynthesis. Okay. දැන් ඔක්සිජන් හැදෙනවා කියලා පෙන්වන්න යන්නේ. බලන්න පුතේ. Right. Okay. බලන්න. මේව ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. Add water into a trout. Add water into a trout. Trout mean පුතේ not a beaker, the width is high පුතේ පළල වැඩි. Big base එකක් වගේ එකක් trout කියලා කියන්නේ. Right. Add water into a trout and then place aquatic plant and then place aquatic plant and then place right add water into the trout and then place aquatic plant
within bracket දාන්න පුතේ Hydrilla vallisneria. Aquatic plant within bracket Hydrilla vallisneria. Hydrilla vallisneria, close the bracket. Inside the funnel, inside the funnel, inside the funnel, right, like this, inside the funnel. මේක ඉතින් මෙහෙ මොනවා හරි දාලා fix කරන්න ඕනේ යටින් උඩට එන්නේ නැති වෙන්න, right? Okay, then put another blue color point and write fill a boiling tube, or you can use a test tube. ලියන්න fill a boiling tube. test tube එකේ දාන්න පුතේ කමන්නේ. boiling දැම්මම ලියන්න boiling කමන්නේ. boiling ඕනේ නැහැ ඉතින් boiling තිබ්බත් කමක් නැහැ. ලියන්න boiling, fill a boiling tube inside water trout, inside water trout, and place it inverted, right? Fill a boiling tube inside water trout and place it inverted on the funnel. Place it inverted on the funnel. And on the funnel end, place the setup in sunlight. On the funnel end, place the setup in sunlight. Place the setup in sunlight. Right. So how to do it today? First you need the aquatic plant, and you have to place inside it in a trout, and you have to put some water, and you have to fix inverted funnel like this. Then you have to fill a test tube with water, and then you have to invert it and place here. So how to invert it? So first the boiling tube should fill with water. අපිට කොහොමද මේක වතුර පුරවන්නේ? වතුර ටිකක් කොහොම දාලා මේ අනිත් පැත්ත හරවලා කොමයි කරන්නේ. එහෙමද? එමෙන්න වතුර ටිකක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවුවා මොකද වෙන්නේ? වතුර ටික වැටෙනවා. Then how to fix that? By using what? By using the thumb. වතුර ටිකක් පුරවනවා මෙහෙම තියලා අනිත් පැත්ත හරවලා අතරිනවා. නේ? ඔව්. මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි water level එකේ අඩුවක් තියෙනවා. මුත් ඔක කොහොම කරන්න බෑ water level එක තියෙන්නේ. තව ටිකක් වැඩි. මේ උඩටවත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් පුළුවන්. Now we can fill the boiling tube fully, and we can invert it. Then we can put like this, insert it, and inside the water we can remove the finger. මේක වතුර ඇතුලේ පුතේ අනිත් පැත්ත හැල තිබ්බ කියලා මොකක් වෙන්නේ නැද්ද කරලා බලන්න වතුර හැරෙන්නේ නැහැ. එළිය ඇතුලේයුත් හැලෙනවා. නිසා මේක අනිත් පැත්ත හරවලා වතුර ඇතුලට ගෙනල්ලා ඇඟිල්ල අයින් කරන්න. Now it's not right. Water is totally filled the test tube. Then you can insert like this, right? And then you can take a supporter and hold it, or you can remain like this. Then make a සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින්ම වතුරෙන් පිරලා තියෙන්නේ පුතේ. Then after sometimes what happened පුතේ? We can see some gas bubbles, right, releasing from the plant. Why? Because it's doing photosynthesis and it releasing oxygen. So these gas bubbles are oxygen putte. Here it immersing producing gas bubbles, and then the final gas bubbles collected at the top of the test tube, right? Then water is moving downwards and gas is collected inside the test tube. And what is the method of collecting gas putte? We call it what? Right? Downward displacement of water. Why? Because water is moving downwards. Like 10 වසරේ තිබ්බි පුතේ වගේ ක්‍රම වලට කියන්නේ මොකද්ද? For downward displacement of water and gas is collected. Okay. ඒක ලියමු පුතේ. Put a blue color point and write. Gas bubbles released from the aquatic plant. Now the observations, right? නිකම්ම ලියන්න point එකක් දාන්න. Gas bubbles released from the aquatic plant. Gas bubbles released from the aquatic plant. And that gas get collected. Gas bubbles released from the aquatic plant, and that gas gets collected, and that gas get collected at the top of the boiling tube, and that gas gets collected at the top of the boiling tube, at the top of the boiling tube.
top of the boiling tube. ටික එකතු වෙනවා පුතේ හරිද? ඊට පස්සේ now we have to prove that gas is oxygen because there are so many gas types no. Then how to prove the oxygen පුතේ? Yeah, blowing splinter. Then what is the observation to conclude that is oxygen? It lights up. Blowing splinter කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පුලිඟු කීරක්. Splinter mean blowing splinter මේ වගේ පුලිඟුවක් කියන්නේ පුතේ. දන්නවද? Like this. අර නිකන් හඳුන් කූරක් වගේ. මදුරු කොයිල් එක වගේ. පත්තු කරලා බෑ. ඔහොම තියෙන්නේ. So blowing splinter with oxygen, what happened? You can see a flame, right? දැල්ලක් පේනවා. දැල්ලක් සහිතව දැවෙන. Then we can identify that is oxygen. Then how to identify hydrogen by using glowing splinter? නිමෙනවද hydrogen පුතේ? Hydrogen is a fuel. So what? Can we suddenly burn with what? The sound is Pop sound. pop sound. එහෙනම් මොනවද? Hydrogen. Then how to identify carbon dioxide by using glowing splinter? පත්තු වෙන්නේ නැහැ distinguish පුතේ. සම්පූර්ණයෙන් මේකවත් තියෙන්නේ නැහැ නිමිල යනවා. අන්න බලන්න glowing splinter එකෙන් ප්‍රධාන gases තුනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක දැම්මහම දැල්ලක් එනවා නම් oxygen. හරිද? pop sound එකක් ඇවිල්ලා ගිනි ගන්නවා ටක් ගාලා ගිනි දාගෙන නැති වෙලා යනවා. Hydrogen. මේ ඔක්කොම නිමිල යනවා නම් carbon dioxide. But here we are going to identify oxygen පුතේ, right? Okay. Put a blue color point and write. After the accumulation of gas about after the accumulation of gas about after the accumulation of gas about 3/4 හතරෙන් තුනක් of its volume after the accumulation of gas about 3/4 of its volume, comma, the tube will be taken out and the tube will be taken out and the tube taken out and a glowing splinter is inserted. Glowing splinter is inserted නැත්නම් insert කරන විදිය ලියන්න පුළුවන් කලාව වගේ ලියන්න. Right. Excuse me, sir. Yes පුතේ. So I just join. How many pages should I Just keep? join. How many sides පුතේ? 2 sides. තුන? Yeah. Yeah. පුතා ඊළඟින් ඉඳන් ලියමු පුතේ. පැති දෙකක් තියාගන්න. තුනක්. දෙකමාරක් තියාගන්න පුතේ. 2.5. So thank you. Okay. පුතා ඊයේ පේපර් ක්ලාස් එකේ මම අන්තිමට ගියානේ ටිකක් කලින්. මොකද උනේ? So signal issue. ඔයාගේ ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. නෝනෝ. වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ කෑල්ල අන්තිම කෑල්ල. හරිද? Okay, sir. Okay. Right. So ඊළඟින් ඉඳන් ලියමු පුතේ පැති දෙකමාරක් තියලා ඊළඟින් ඉඳන් ලියමු. Right. Then right. Then පුතේ ලියන්න will be taken out and glowing splinter is inserted or insert to test tube. Insert to test tube. Right? Okay. Then put another blue color point and write the splinter will burn with a bright flame. The splinter burn with a bright flame. කොත් කමන්න බෑ. විල් කැලලා දාන්න එපා නිකන්. කරනවා කියන වගේ ලියන එක හොඳයි. අපි කරනවා වගේ. කලින් එකක් ලිව්වේ අපි වෙනම විදිහට කමන්නේ. මෙහෙම ලියන්නකො the splinter burn with a bright flame and we can conclude ඊළඟ ඉඳන් ලියන්න පුතේ right the splinter will burn with a bright flame and we can conclude that the gas given out in photosynthesis is we can conclude that the gas given out in photosynthesis is oxygen. The gas given out in photosynthesis is oxygen. Photosynthesis is
oxygen. Photosynthesis is oxygen. Right. බලන්න පුතේ. එතකොට right, only that. So here this is an experiment to identify that oxygen is released during photosynthesis. Right. First we have to collect the gas, no? So we can use these apparatus for collect the gas released by the plants. But it is better to, this is we are using the method downward displacement of water, no? So we need an aquatic plant for that because the method is downward displacement of water. Normal plant කරන්න අමාරුයි පුතේ. Is also plant, no? Right. Then it also doing photosynthesis and releasing oxygen. And here we use inverted test tube to collect the gas. Right. Then we collect the gas. And then we have to prove that is oxygen by using a glowing splinter. It suddenly what would they burn with a bright flame, and then we can conclude that is oxygen that is released by plant by the process of photosynthesis. ලේසි පුතේ අමාරු නෑ. බලන්න පුතේ මේක තියෙනෙත් ඒක. So එයා හදලා පුතේ apparatus එක. බලන්න හදන තාලෙත් පෙන්නනවා බං. හදලා තියෙන්නේ. ලයිට් එක දාලා යනවා. බලන්න පුතේ after some time what's happened? Here we can see the gas bubbles passing like this. පේනවද ගහෙන් යනවා. පොඩියට යනවා පේනවනේ. ඔයන්. උඩ එකතු වෙනවා. ලාවට පේනවා. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, අර මේ අපි ගහට අර පොලිතින් එකක් දැම්මම ගහේ ඇතුලේ අර bubbles. ඒ water vapor පුතේ. එකක් පුළුවන්. ඒක නම් මේ through the transpiration. Right. ඒකනේ කිව්වේ ඔයා. පොඩි කාලේ කරන්නේ shopping bag එකක් දාලා. ඒ මේව නෙමෙයි. ඒකේ එන්නේ වතුර. You can use a cork stopper like this. Okay. වතුර ඇතුළේම දා ගන්නවා පුතේ. ඇතුළේ වතුරනේ. කමන්නේ අනිත් පැත්ත අරව. දැන් පුතේ මේ උඩ තියෙන්නේ ඔක්සිජන්. ඔන්න දැන් glowing splint එක නිමනවා. No flame. දැන් බලන්න දැම්ම ගමන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ගිනි ගත්තා. ඔන්න බලන්න. හරි. පත් වුණාට පොඩි වෙලාවකට පත්තු වෙනවා හරිද? අර නිමපු එක ආයි පත්තු වෙනවා. කවුද පත්තු කරේ? ඔක්සිජන්. right. එච්චර. okay. ඊට පස්සේ පුතේ මේක අඳින්නත් ඉඩ තියන්න පුතේ මේකෙත් තව එකක් එන්න ඕනේ දාන්න figure 2.10. හරිද පුතේ අංජලි එතකොට මේ පැති තුනක්ම තියන්න වෙනවා. අංජලනි නේද? right. තව මොකක්ද අඳින්න තියෙන්නේ? අර glowing splint එක දාන එක අඳින්න ඕනේ. එතකොට තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක සම්පූර්ණ. කොහමද කොයි අතර හරි පුතේ අඳින්න මෙන්න මේ glowing splint එක දාන්න. ගෙදරදී glowing splint එක දැම්මහම ඒක පත්තු වෙනව ඇඳ නම් ඇති. කොහොම අඳින්න ගෙදරදී මතකයිනේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද කො ඉන්න හැමෝම ඉන්න පුතේ බයෝ පාඩමක් කරන්නේ ගණන් හදන දේවල් නැහැ ඉතින් අහගෙන ඉන්න දැම්ම ඔළුවට දාගන්න. අම්මෙලිකම් එන්නේ නැහැ එතකොට දැම්ම පාඩම් කරන්න. දැන් පාඩම් නැද්ද? දැන් ඉතින් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. photosynthesis කියන්නේ මොකද්ද? and what is the word equation for photosynthesis? Balanced chemical equation for photosynthesis. ඒක නම් කලින් සතියේ පුතේ. අද කරේ මොනවද? අද කරේ yeah we first get an idea about what are the what පුතේ things essential for photosynthesis, right? පාඩේලා ඉන්න පුතේ. ඈ එහෙමද? පොතක් හම්බුණාද? නවින් right. කොහමද? ඒ කීයද මේ?
හරි. බලන්න පුතේ. So first we need to remember the four things essential for photosynthesis. Four things are light energy, then it needs some chemical to absorb light energy, that is chlorophyll, then gas needed, oxygen and water. And what are the two products? Glucose and oxygen. And there are two experiments to prove glucose is produced during the photosynthesis, but the glucose is suddenly turned into starch. Then we can prove that starch is produced during the photosynthesis. No? No? Yes, yes or no? Yes. Yes. Right. එතකොට මේ and the starch test, normal test, just we need to add few drops of iodine to the material. But the issue is there is a barrier, that is the cell wall. So first we have to break the cell wall of the plant cells. For that we have to supply heat to the plant leaf, right? So we can heat by using the water bath, the plant leaf. Then the second barrier is we can't observe a clear purplish blue because of the high concentration of green color pigment chlorophyll. So we have to remove the chlorophyll from the plant leaf. For that we use alcohol and then we dissolve or we immerse the plant leaf inside in the alcohol and then we supply heat by using the water bath. And you know the reasons. Because of that, what happened? Then chlorophyll is removing from the plant leaf and dissolving alcohol. Right. Now we can take the plant leaf and then we can add few drops of iodine and observe the blackish blue color. Then we can conclude that starch is present in the plant leaf and that is produced by the process of photosynthesis. Okay, right. Then next experiment to prove that oxygen is released during photosynthesis. First we have to collect the gas. We can use aquatic plant and these apparatus like this, and we collect the gas. And to prove that that is the air is oxygen, we can use a glowing splinter. It suddenly burn with a flame. By that we can conclude the gas is oxygen. So that's the second experiment. හරිද? එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ? right? ඕක කියන්න ඕනේ. පුළුවන්ද? ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් නේද? ආයෙත් මේකක් පුළුවන්. අන්න හොඳ ළමයි. පුළුවන් නේ? හොඳ ළමයි. හරිද? okay. එතන අනිත් අයට thumbnail වල ඉන්නද? හොඳයි. right. කමන්නේ පුතා හැමදෙස්සෙන් ඇවිල්ලා ආයිබෝවන් කියනවා. එතකොට ඉන්නවනේ. හරි. දැන් ඊළඟ එක පුතේ ආයි දැන් ඉතින් අපි ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඕනේ කියලා පෙන්නුවා. මේක ග්ලූකෝස්ම බෑ ස්ටාර්ච් මේකත් පෙන්නුවා. ඉතින් ආයි මේ හතර තියෙනවා. ඒක කරාට පස්සේ පාඩම ඉවරයි. බලමු ඊළඟ මොකක්ද තියෙන්නේ. මේක අර මේක alright. The things of factors required for photosynthesis. Right. මුලින් පුතේ අපි බලමු light energy ඕනේ කියලා. එහෙනම් ලියන්න sub topic එකක් ආයි black pen එකෙන්. Experiment to prove that light energy is required for photosynthesis. අපිට ඉඳ තිබ්බද කලින් ඩයග්‍රෑම් එකට හරියද? තිබ්බනේ? පැත්තක් තියාගන්න ඩයග්‍රෑම් එකට කලින්. පැත්තක් වගේ දැන් පැති භාගයක් හරි තියාගන්න. පරක් වෙලා ආපු දරුවා පුතේ පැති තුනක් තියාගන්න. right. Experiment to prove that light energy is required for photosynthesis. කොහොමද පේන්නේ? එමොම කොහෙද යන්නේ? අශ්මත් දැන් දාවි. කලින් හිටියද? හිටියානේ? ඔව් සර්. මට පුතා අඳුර ගන්න බැරි වුණානේ පුතේ. පුතා මේ කලින් දාන් හිටියේ නෑ නේ වෙන්දට. දැන් දානවද? දැන් දානවා. ඔව්. ඒ මොකද දැන් දාන්නේ පුතේ? ඒ හිතුණා දාන්න. හරි. දැන් මම හිතුවේ වෙන මේ ගෑනු ළමෙක් කියලා. හරි හොඳයි. ඒකේ මං හිතියේ නෑනේ කියලා. right. Experiment to show that light energy is required for photosynthesis. Light energy is required for photosynthesis. Okay. රීහා කොහෙද ගියේ? රීහා නම් හැමදාම දාගෙන ඉන්නේ. මොකද පුතේ කබා එකද කියන්නේ කියලා නෑනේ.
මොකද්ද පුතේ කියන්නේ ඒකට? ඔය දාන එකට. ෂෝල් එකනේ. ෂෝල් එක කියන්නේ අස්මත් දාන් ඉන්න එකනේ. පුතා දාගෙන මොකද කියන්නේ පුතේ රීහ? Same, sir. සේම්. මොකද කියන්නේ I කියන පුතේ නම? Starch. Okay. Right. Excuse me, sir. Yes පුතේ. So I'm Sarah. You asked to show me the exercise I did, right? Yes. තියවනේ පුතේ. කියන්න බෑ. good. Right. දැන් අනිත් දවසේ හැමෝම පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? Okay. ඉන්න පුතේ පන්සිල් ඔක්කොම ඉන්නවනේ මට හේතුව දැම්මානේ. Right. Okay. Then right. අද මාපුවත් වැඩේ කරගන්න. Right. බලන්න පුතේ ලියවන experiment to prove that light energy is required for photosynthesis. So we are going to prove the factors essential for photosynthesis. කොහොමද පුතේ මොකක් හරි එකක් ඕනේ කියලා පෙන්වන්නේ? ඈ කොහොමද පෙන්වන්නේ? ආච්චිට මහලෙන්න උ. කුට්ට ගන්න පුතේ අර අයියලා ඇල්ලගෙන භාගයක් කලින් ඔය වගේ වහන්න. මොකද පුතේ කොහොමද පෙන්වන්නේ? The factors essential. මොන හරි දෙයක් ඕනේ කියලා දැනෙන්නේ මොකක් වුණාමද? ඒක නැති වුණාමනේ. නැද්ද? ඇයි යම් කිසි මිනිසෙකගේ හොඳ කියන්නේ මොන වුණාට පස්සේද? මැරුණාට පස්සේ නැද්ද? මැරුණාට පස්සේ තමයි මොකද වෙන්නේ වෙනම පැය ගණන් මේ දවස් 7ක් එක දිගට හොඳම තියෙනවා. නේද? අය නෑ මල ගෙදර යන්නේ වෙන කතාවකට ඒක ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ මිනිහ බලන්න නෙවෙයි යන්නේ. නයිට් එකක් ගහන්න නේ යන්නේ. කැරම් ගහන්න යනවා, මාරි බිස්කට් කන්න, නෙස්කැෆේ හම්බ වෙනවා. ඒක වෙන කතාවක්. කාඩ් ගහන්න, බූරුව ගහන්න, කැරම් ගහන්න. දවස් 7ක ආතල් එකක් තියෙනවා. හැමෝටම තව උනත් තියෙන කාඩ් ගහන්නේ. කාඩ් ගහන්න යනවා. කාඩ් ගහන්න යනවා කියන්නේ පුතේ ඒකනේ. හරි. එතකොට එහෙම තියෙනවා. කොහොම හරි පුතේ මරණයට පස්සේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකක් ඕනේ කියලා තේරෙන්නේ නැති වුණාට පස්සේ නේ. සමහරවිට අපිට අම්මගේ වටිනාකම තේරෙනවා. මොකක්ද? අම්මා ගෙදරින් පොඩි දවසකට එළියට ගියාම. සමහරවිට යනවා ඔය නෑදෑ ගෙදර වල මේ යනවා අම්මා මේ දවස් 3-4 එන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? මුලින්ම ගෙදර කුස්සිය ඉවරයි ආයි. ඔව් මැස්සෝ වහනවා, පණුවෝ ඉන්නවා, කුණු එකතු වෙනවා, ගෙදර අත ගන්න කෙරෙන්නේ නැහැ මොනවා පුතේ? එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. ගෙදරම පාළුයි ඒකනේ. අම්මා ඉන්නකොට ඒක විශේෂයක් නෑ ඉතින් ඉන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඈ. දැන් මේකෙත් එහෙනම් ඕනේ කියලා පෙන්වන්නේ මොකද කරන්නේ ඕනේ? නොදී ඉන්න. නොදී හිටියාම photosynthesis වෙන්නේ නැහැ. Then we can prove that the certain thing is essential for photosynthesis. අන්න එහෙමයි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් light එක ඕනේ කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද light එක? නොදී. එච්චරයි. අනිත් ඔක්කොම එහෙමයි ඈ. කරගෙන යන්න. ලියන්න පුතේ මෙහෙම put a blue color point and write. ලියන්න පුතේ. Right. Select two leaves almost similar. Select two leaves. Select two leaves almost similar to each other. Select two leaves almost similar in size, in thickness, right, in the color and all the things. So see to select two leaves almost similar to each other of the plant kept in dark for 48 hours. Similar each other of the plant, similar to each other of the plant kept in dark for 48 hours. Kept in dark for 48 hours. First we have to keep the plant 48 hours in a dark room. What is the reason for that? ගහ පොඩ්ඩක් බය කරන්න එහෙම. ඇයි අඳුරේ තියන්නේ? Because we have to first stop the process of photosynthesis. So in a dark room there is no sunlight or any light. ඇයි පුතේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? Here we can use the same plant, but පුතේ we need to cover like using black polythene, right? Actually we leave it after the covering just only for 5 or 6 hours for that. හැබැයි පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඊට කලින් මෙතන කොහොමත් මොනවා වෙලා තියෙනවද? starch හැදිලා තියෙනවා. So first we need to remove all the starch in the plant leaves. For that we can keep the plant in dark room for 48 hours. එතන මොකද වෙන්නේ? මේකේ තියෙන ඔක්කොම starch ටික sucrose වෙලා
එයාගේ ස්ටෝරින් පාර්ට්ස් වලට යනවා. දැන් පැය 48ක් තියලා ගත්තාම මේ කිසිම කොලයක මොනව නැද්ද? ස්ටාර්ච් නැහැ. right? ඒකයි හේතුව ඇහුවොත් ලියන්න. right? To remove the starch produced during the photosynthesis before the experiment. ඔන්න ඒක ලියන්න පුතේ. within bracket දාන්න. To remove the starch in plant leaves, to remove the starch in plant leaves, to remove the starch in plant leaves. Right. Okay. ඒ කියන්නේ plant leaf වල තියෙන starch ටික අයින් කරන්න, ඒ කියන්නේ අයින් වෙනවා නිකන්. Starch in Plant leaves. Starch in plant leaves. On before the experiment, right? පරීක්ෂණයට කලින්. Right. Start make plant leaves. Right. Then another blue color point. Cover a part of one leaf. Cover a part of one leaf. Cover a part of one leaf with black polythene. Cover a part of one leaf or cover a part of leaf with black polythene and the other leaf with colorless polythene and the other leaf with colorless polythene. Other leaf with colorless polythene. With colorless polythene. Right. Okay. මෙදී පැය 3යි 5යි තියන්නේ පුතේ. ඒ නිසා කලින් අඳුරේ තියන්නේ නැතුව ගත්තොත් එහෙම අපිට එනවා මොකද්ද? අර කළු කොලෙන් වැහුවත් ස්ටාර්ච් තියෙනවා කියලා. ඒ කලින් හදපුවා තියෙනවා. දැන් කලින් හදපු ටික අයින් වෙන්න පැය 48ක්ම තියලා තියෙනවා උගේ. ඒකයි 48ක් මේ අඳුරේ තියා තියෙන්නේ. හරි. right. ලියන්න ඊළඟට. Keep it under, then with the putable color point and right. Keep it under sunlight for 3 to 5 hours. Keep it under sunlight for 3 to 5 hours. Keep it under sunlight for 3 to 5 hours. Okay. Then we can what to say? Research whether it happened the photosynthesis or not. If the process is happened or not, pute. How to identify about the photosynthesis? By the starch test. If the starch is present, photosynthesis is happened. If it is not, photosynthesis also not happen in the plant leaves, right? So put another blue color point and write, prepare the leaves for starch test. Prepare the leaves for starch test. Prepare the leaves for starch test. අපි මුලින්ම කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ආයෙ ලියන්න ඕනේද? නෑ ඕකේ ලියන්නේ නෑ. ඕක විතරයි ආයෙ ලියන්නේ. ඒකම ඇහුවොත් ඒක ලියනවා. ඔය වගේ කෑල්ලක හම්බුනාම ආයෙ ලියන්න යන්නේ නෑ. So prepare the leaves for starch test mean what pute? Then you have to take the leaves and right first you have to heat it in a water bath. And you have to immerse it in alcohol and again you have to supply heat, then you have to put iodine. ඒ ඔක්කොම ටික මේකේ තියෙනවා. ඒක ලියන්නේ නැහැ අය. මෙහෙම ඇහුවොත් ලියන්නේ නැහැ. If they ask directly write the starch test of a plant leaf කියලා කිව්වොත් ආයෙත් කොහොමද ලියන්නේ? මේකේ ලියන්නේ නැහැ. මේකේ මේ කැල දැම්මම ඇති. Now we can write the observations. Right? Okay. And here put what is the experiment? First we kept the plant in dark room for 48 hours. Okay, now there is no any starch in the plant leaves, right? Okay, then we cover a part of, first we need to choose two similar plant leaves. එක සමාන කොළ දෙකක්. ඇයි ඒ සමාන දෙක ගන්න? සමහර කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම කොළේ size එක වෙනස් වුණ හින්දායි photosynthesis උනේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ we can cover one plant leaves by using black polythene. ඒ කළු තිබ්බහම පුතේ ආලෝකය යන්නේ නැහැ. And here colorless polythene. ඇයි පුතේ මේ තව එකක් මේක තිබ්බනම් ඇතිනේ. දැන් සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? ඔය මෙතන photosynthesis උනේ නැත්තේ polythene තිබ්බ හින්දා කියලා. දැන් මේක මෙහෙම එකක් කියලා පෙන්නනවා. ඇයි? colorless එක තිබ්බම මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. photosynthesis වෙනවා. මේකේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා polythene වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ now we are doing the starch test for these two plant leaves.
Then what are the color changes we can observe, Pute? Right? What are the parts of the plant leaves that turn into purplish blue, Pute? Like this. This part is not turned into purplish blue, no? නේද? කළු කෑල්ලෙන් වහලා තිබ්බ ටික purplish blue වෙනවද? වෙනවද? ඇයි? ආලෝකය හම්බුන්නේ නැහැ. නිසා මේ හරිය මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? photosynthesis වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික ඒ ටික වෙනවා. යටට හම්බුණානේ මේ ටික. ඒ ටිකක් වෙනවා මේකේ. මේකේ ඔක්කොම වෙනවා. Why? Because that is colorless. හරි. ඔන්න ඔහමයි වෙන්නේ. මේ හරිය උනේ නැත්තේ ඇයි? Because we stop the sunlight. So that sunlight is essential for photosynthesis. මේ යට තියෙන මේ ඒ කෑල්ල විතරක් no color change. මේකයි වුණා. මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම වුණා. Okay. Right. ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. The covered area by the black polythene, the covered area with the black polythene, has not received light energy. The covered area with the black polythene has not received light energy. 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 Right. Okay. Has not received light energy. ඊට පස්සේ right on to that. Therefore, photosynthesis has not taken place. 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 Photosynthesis has not taken place. Right. Okay. Then what happened? Write another blue color point. Hence, there was no color change with iodine solution. Hence, there was no color change with iodine solution under that black polythene, right? That area of the black polythene, the area covered by the black polythene. So, hence, there was no color change with the iodine solution. There was no color change with the iodine solution. Right. අර කැලේ එකකට ලියන්න වෙනවා පුතේ. ලියන්න තා පොයින්ට් එකක් දාලා. The covered area with colorless polythene. The covered area with colorless polythene. The covered area with colorless polythene. The covered area with colorless polythene has received light energy. Has received light energy. Has received light energy. Has received light energy. Just right on to that. Therefore, photosynthesis has taken place. Therefore, photosynthesis has taken place. Therefore, photosynthesis has taken place and showed a color change. Therefore, photosynthesis has taken place and showed a color change. Therefore, photosynthesis has taken place and showed a color change. Showed a color change. මේකේ dark කතාවක් තියෙනවා පුතේ කොහොමද? කියන්නේ color change ඒක පාට පුතේ ඒගොල්ලන්ට ලියන වෙලාවට පේන පාට තමයි ලියන්නේ. Change මෙහෙම ලියන්න පුතේ common ලියන්න dark purple / blackish blue. Dark purple / blackish blue. Dark purple / blackish blue. එහෙම වුණාම මොකද කියන්නේ? It has starch. අන්න ලියන්න පුතේ. Then write. Then we can conclude light energy is necessary for photosynthesis.
then we can conclude light energy is essential, නැත්නම් necessary for photosynthesis. So essential for photosynthesis. Essential for photosynthesis. Essential for photosynthesis. හරිනේ පුතේ කො පේනින් හැමෝම මොන්න යනවා ආයි පාරක් කට්ටිය. පේනින්. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඔෆ් කරන්න එපා ඉතින්. හරිද ලේසි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. මොකද්ද? දැන් මේ හැම එකෙම පුතේ photosynthesis වුණා කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? By the Starch test. Then we can prove photosynthesis was happened by doing the Starch test. If the plant leaves are turned into blackish blue, photosynthesis will definitely happen. නැත්නම් පුතේ කොහොමද starch හැදුනේ? හැබැයි ඒකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔය අපි හැමතිස්සෙම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට කලින් පැය 48ක් අඳුරේ තියලා ගන්න ඕනේ. ඇයි? කලින් හැදිච්ච තියෙනවනේ. ඒ ටික ඔක්කොම අයින් වෙනකල් ඕන දැන් pure plant එකක් ගන්න පුතේ. Without no starch molecules. ඊට පස්සේ තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න setup එක හදලා අවුවෙන් තියන්නේ. ඒ අවුවේ තිබ්බ වෙලාවෙ ඉඳන් තමයි මේ ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ. කලින් හැදිච්ච ඒවා නෙමෙයි. හරි. එතකොට මේ පැතිවල හැදුනා මෙතන විතරක් හැදුන්නේ. මෙතන මොකද්ද අපි නොදී හිටි අනිත් ඔක්කොම තිබ්බා. වතුර තිබ්බා, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිබ්බා, ක්ලෝරොෆිල් තිබ්බා, ඔක්කොම තිබ්බා. ලයිට් එක විතරක් නෑ. එහෙනම් ලයිට් එක ඕනේ කියලා හිතන්න. Right. I think only iodine putte. I don't know what are the other chemicals. I have to check. Mostly we are using iodine to identify the starch, no? I don't know whether there are any other solution for that. Iodine තමයි ගොඩක් වෙලාවට chemical starch. Iodine solution or directly of potato or other materials such as bread, crackers. මේ අරගෙන ඒ තියෙන iodine තමයි. වෙන එකක් නෑ මම. Iodine solution and look ගොඩක් කාට ගන්න පුතේ iodine. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වල තියෙන්නේ iodine කියලා. මම තව chemicals ඇති මොනවා හරි. The කෙලින්ම ලේසියෙන්ම හොම right? We can use iodine directly to identify the starch just by the color change, right? Okay. ඊට පස්සේ පුතේ බලමු මේක. Right. බලන්න මෙන්න මේකත් අපි කරාට වඩා චුට්ටක් වෙනස්. ලොකු වෙනසක් නැහැ. අර හැඩේ වෙනස්. පොලිතීන් එක කපාගත්ත. Here he is using not polythene, a cardboard. Piece of cardboard. බලන්න පුතේ මේකේ තියෙනවා මොකද්ද photosynthesis කියන්නේ දැන් ඕන බඩු ටිකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න පුතේ පස්සේ here he is using a cardboard, black color cardboard, T-shape hole in there. T අකුරක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. පුතාලට කැමති නම් පුතාගේ නමේ මුල් අකුර දාගත්තේ. Then we can cover it by using fixed it by using paper clips. මේ අඳුරේ තියලා ගත්තේ පුතේ අවුත් මේ අඳුරේ තියලා ගන්න ඕනේ මුලින්ම මම හිතන එක තිබ්බා අඳුරේ තියනවා පෙන්නනවා මම අඳුරේ තියනවා මෙතන ගහලා තියෙන පෙන්නන්නේ නැහැ place potted plant in dark for 2 to 3 days එයා දවස් 2 3ක් තියෙනවා අපි 48 කියන්නේ 2යි එයා 3ක්ම තියෙනවා right ඒක දාලා cover කරගන්නවා පුතේ දැන් අවුවේ තියන්න ඕනේ right then මේ හරියට එනවනේ exposed to light but the black color is not exposed to light okay එහෙනම් පුතේ color change එකක් එන්නේ කොහේ විතරද T එකේයි මේ කෑල්ලේයි මේ කෑල්ලේ එකත් එළිය තියෙන්නේ black color cardboard එක තිබ්බ තැන එන්න මේ විදිහක් නැහැ color change එක. ඒ කියන්නේ හොඳට T අකුර කැපිලා පේන්න ඕන. බලමු. අන්න එයා බලන්න මම කිය වතුරේ රත් කරන්නේ නැහැ යා. කෙලින්ම ඇල්කොහොල් වලමයි රත් කරන්නේ. Now this is the starch test for plant leaf.
immerse in alcohol and you have to supply heat by using a water bath. බලන්න ටික වෙලාවක් ගියාම අර කොළ පාට වෙනවා. alcohol ටික. right. දැන් දුම් දාන්න. ඒකෙන්ම හොදලා ගන්න. right. දැන් එයා ඔකට කලින් දාලා අයඩින් පුතේ. මාක් විදියට කරමු. උඩින් දදා හිටියන ඒක ඇතුළම ඔබලා දෙන්න. දැන් T අකුර නැතුව අනිත් ටික කැපිලා පේනවා. T අකුර කැපිලා පේනවා. කළු වෙන්නේ T අකුර විතරයි. and the other two parts. කලින් තිබ්බ විදිය මතකයිනේ? මම පෙන්නනවා. කලින් පුතේ මේ ටික ඔක්කොම කළු පාට කාඩ්බෝඩ් එකකින් වැහිලා තිබ්බේ. මේ කැලලයි මේකයි T අකුරයි අවුවට නිරාවරණය වෙලා තිබ්බේ. හරිද එතකොට නේ? We can conclude in this part it is not turned into purplish blue or blackish blue. The reason it is covered. මේ හරියට මොනව හම්බුන්නේ නැද්ද? අවුව හම්බුන්නේ. We can conclude that. Okay. Get the idea now? Right. There's any issue with you can ask. Any issue? No. Right? In here, in these certain places, light is falling onto these places. But here, light is not falling onto these areas. The reason is because we covered it with a black cardboard. So we just stop the falling of light. Then the process of photosynthesis totally stopped. Then we can conclude light is essential for photosynthesis. Right. නැවැත්වීම මොකද්ද? ආලෝකය. ඒක නැවැත්වුවාම photosynthesis නැවතුණා. එහෙනම් ආලෝකය උනේ. Right. Then පුතේ මේක මෙහෙම ගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුතේ මේ textbook එකේ විදිහට we use two leaves. Right? Here one is covered with colorless and other is covered with halfly by black polythene. Cover කරපු තැන පුතේ no color change. Other all the parts given the color change. So you have to draw this diagram, this one and these two diagrams. Right? Then put පුතේ your pencil, use your pencil. Figure 2.5 and 2.6. ඉඩ තියාගන්න. ඒක අතර ඊතාලයක් දාලා ඉස්සරහින් ඇඳලා ලස්සනයිනේ. මේක වම් පැත්තේ ඇඳලා මෙහෙම ඊතාලයක් දාලා you can draw an arrow, then you can draw these two diagrams at the right side of this diagram. Right? මේක දකුණු පැත්තෙන් මේ දෙක අඳින්න. හරිනේ. බලමු මද පාඩම ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දැන්. බලන්න photosynthesis තියෙනවා තුනක් තියෙනවා. බලන්නකෝ. Right, okay. Then right පුතේ ඊළඟ එක right. දැන් අපි carbon dioxide ඕනේ කියලා පෙන්නන්නේ. So write a subtopic, experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Hey, pencil in here පුතේ. Pencil in here නෑ. Okay. Experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. subtopic එකේ තියෙනවා. Experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, I have another class. Pansilo, watch the recording and let me know. Budisha gihilla aya wadane. Give the class. Okay, Pansilo. මම බලනවා කවුද ගියේ කවුද නැත්තේ ගිය කට්ටිය මට කියන්න ඕනේ පුතේ. හරි සමහර අය මැසේජ් දාන්නේ නැහැ ලියුණාම. සිග්නල් ඉෂුව හරි මොන හරි ඉෂුව නිසා. මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ සර් මම ලියුණා රෙකෝඩින් එක බලලා කියන්නම් කියලා දාන්න ඕනේ පන්තියේ. එහෙම ගිහිල්ලා එන්න බැරි වුණා. හරි පුරුදු වෙන්න ඒවා. අද එන්නේ නැත්තම් ක්ලාස් එකට ඒත් කලින් දාලා තියන්න ඕනේ. අද එන්නේ නැහැ මේකයි හේතුව වීඩියෝ එක බලන්න මම ටච් එකේ ඉන්නවා මෙයා වීඩියෝ එක බලනවද කියලා. සතියක් ඇතුළත දාන්න ඕනේ. නැත්නම් දවසින් දවස අහනවා බැලුවද කියලා. Right. දාන්න ඕනේ. හොඳයි. Okay. දැන් පුතේ මේකෙත් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Now we need to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis.
then we can stop the supply of carbon dioxide. Then the process is totally stopped. Then we can conclude carbon dioxide is essential for photosynthesis. Right. Carbon dioxide then එක නැවැත්තුවා නම් හරිනේ. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. Select two similar leaves. Select two similar leaves of the plant kept in dark for 48 hours. Select two similar leaves of the plant kept in dark for 48 hours. Kept in dark for 48 hours. Right. To remove the starch produced before the experiment. Right. Okay. Then put another blue color point and write. Add potassium hydroxide. Add potassium hydroxide. The formula is KOH. Add potassium hydroxide, water and water to transparent polythene bags. Add potassium hydroxide and water to transparent polythene bags separately. Add potassium hydroxide and water to transparent polythene bags separately. Transparent polythene bags separately. Transparent polythene bags separately. හරිද? උර දෙකකට දාගන්න. What is the speciality of the carbon potassium hydroxide? What means It that? absorbs carbon dioxide. Okay, good. Right. ඔය කන්නඩි දාන්නේ නැහැ බේ. නෑ. Okay. Yes, but it absorbing carbon dioxide. Carbon dioxide. Yeah. Right. Then put another blue color point and write. Then insert two leaves into the bags separately. Then insert two leaves into the bags separately and make them airtight. Separately and make them airtight. Make them airtight. වායු රෝධක වෙන්නේ කියන්නේ මොකද ගැට ගහන්න ඕනේ පුතේ. ඇතුළට ආ එළියෙන් හුලං එන්න බෑ. We have to stop the supply of air to the bag, right? So that is known as airtight. Okay. Then ලියන්න පුතේ. Place the plant in sunlight for 3 to 5 hours. Place the plant in sunlight for 3 to 5 hours. Place the plant in sunlight for 3 to 5 hours. Right. ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක. Then detach leaves and carry out starch test separately. Then detach leaves and carry out starch test separately. Then detach leaves and carry out starch test separately. Starch test separately. Okay. So here what happened? We cover both with polythene airtight. So the atmospheric carbon dioxide then it can't move into the leaves. No, there is a barrier here. It can't move inside the leaves. Why? Into the leaves. Why? Because there is a cover. Polythene වලින් මොනවා යන්නේ? දුහුලන් යන්නේ නැහැ. වතුර යන්නේත් නැහැ. But why we use KOH here? Because when we tight it, what happened with it? It already inside there are some amount of carbon dioxide in the bag, no? Right? So we have to remove this amount of carbon dioxide inside the bag too. For that, what we can use? We can use KOH. Because of the KOH, what happened? All the carbon dioxide particles inside the bag also absorbed by it. Now there is no carbon dioxide in this bag, but here it has. Right? When we cover it, we use same atmospheric air, no? It has carbon dioxide. And here we put some water here. What is the reason for that? If someone tells that
there is a liquid. That's the reason for stop of the that no photosynthesis happening here. If someone tell like this, right? Photosynthesis was stopped because of the there is a liquid. There is a liquid. That's the reason. No, here also there is a liquid. Here also a liquid. No? So actually this is known as what controlled experiment. Again, සමහර අය කියන ඒවා නැහැ එහෙම නැහැ කියලා පෙන්වන්න කරන එක. This is known as controlled experiment. නැත්නම් මේක ඕනෙම නෑ පුතේ. This one is also enough. But why we are always doing a parallel thing පුතේ? To conclude the final decision very clever, right? So that's the reason. නේ තව කෙනෙක් කිව්වොත් පුතේ මේකේ මේ ද්‍රාවණයක් තිබ්බ හින්දායි මේක මෙහෙම වුණේ නැත්තේ කියලා නෑ මේකෙත් තිබ්බා. හැබැයි වතුර. Water is not absorbing carbon dioxide. No? So put here, this plant is isolated with carbon dioxide, but it has all four materials. So this plant is leaves is doing photosynthesis, but this one is not. Then what happened when we doing the starch test? This plant leaf is not turned into purplish blue, but this one is totally turned into purplish blue. Right? Okay, let's put a blue color point and write. We can observe that there is no color change. We can observe that there is no color change. We can observe that there is no color change. We can observe that there is no color change in the leaf with KOH. No color change in the leaf with KOH. In the leaf with KOH. Right. And there is a color, and there is a color change in leaf, and there is a color change in leaf, and there is a color change in leaf with water, and there is a color change in leaf with water. In water, with water, color change in leaf with water. So right now, what is the conclusion? Put a blue color point and write. KOH absorb carbon dioxide. KOH absorb carbon dioxide. KOH absorb carbon dioxide. Therefore, right onto that, KOH absorb carbon dioxide. Therefore, the leaf does not do photosynthesis. Therefore, the leaf does not do photosynthesis. Does not do photosynthesis. Does not do photosynthesis as it does not receive carbon dioxide. As it does not receive carbon dioxide. As it does not receive carbon dioxide. And right onto that, therefore, there is no color change. 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 Right. But what about the other leaves? It receives carbon dioxide, so we can observe the color change. The other leaf receives carbon dioxide. The other leaves receives carbon dioxide. The other leaves receives carbon dioxide and it photosynthesis. Receives carbon dioxide and it photosynthesis. This means doing photosynthesis, right? It photosynthesis. It photosynthesis. And right on to that, therefore, a color change can be observed. Therefore, a color change can be observed. Therefore, a color change can be observed. Then, so we can conclude carbon dioxide is essential for photosynthesis. So we can conclude that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So we can conclude that carbon dioxide is essential for photosynthesis.
essential for photosynthesis. Okay, right. photosynthesis වලට ඕනේ කියලා prove කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. Okay, right. බලමු පුතේ ඒක. දැන් එතකොට KOH තිබ්බ එකේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? photosynthesis වෙන්නේ නැහැ. අනිකේ වෙනවා. ගන්න. Okay. But you can choose a leaf like this. Okay. He's not using what putih? Polythene bag. He's using a glass bottle. That was okay. Glass bottle එකක් ගන්න. Now he's prepared the solution KOH. There is no control experiment here. වතුර දාන්න එකක් නැහැ පුතේ. You can put a cork stopper like that and fix a glass bottle like this. KOH is inside it. But you have to make it airtight. So what? You can apply grease to the mouth of the bottle. Grease වගේ ටිකක් ගන්නවා පුතේ. Grease දන්නවනේ නේද? මේ සිංහල මීඩියම් පන්තිය නම් ඇහුවා grease කියන්නේ මොනවද කියලා. අරිනේ පුතේ grease යකා කියලා. ඔය ගාගෙන තමයි එන්නේ. නැත්නම් ගේට් වලට එහෙම දාන්නේ පුතේ හරි. දැකලා නැහැ ජීවිතේ. කමන්නේ. එහෙමයි ඇති. grease. right. ඕන එකක් දාන්න පුතේ. බටර් හරි කමන්නේ බටර් දිය වෙනවා. අර ඔය සමහර කට්ටිය ගාන්නේ වැස්ලින් කියලා ඒ වගේ තමයි. ග්‍රීස් ගෑවත් ඉවරයි. ඒත් ඇති. ගන්න. right. දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මේ part එකට carbon dioxide හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Here it receives carbon dioxide. But inside the bottle, the part it does not receive any carbon dioxide molecule because this absorb all the carbon dioxide. අපිට පේන්නේ නැහැ මොකද? We can't observe any air. Right. Okay. කොහමද පුතේ ඇතුලේ ඔන්න අවුවෙන් තියෙනවා. පැය 4ක් 5ක්. Okay, now you have to take it off and do the starch test for plant leaf. Detach it, remove it like this, and right, you have to clean the grease today. Heat in with the solution of alcohol by using a water bath. රත් වෙනවා. Okay. දැන් පුතේ ඔන්න දැම්මා iodine දාන්න යන්නේ. Yellow brown or reddish brown. Like that. ඊට පුතේ බෝතලේ ඇතුළේ තිබ්බ ටික මුකුත් පාටක් නැහැ. එළිය තිබ්බ ටික should be turned into blackish blue. බලන්න. ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනි පුතේ. Right. After some time, after few minutes, after absorbing the what? Iodine. This part is inside the bottle or outside the bottle? Huh? Outside the bottle because it turned into blackish blue mean put a present of starch no. So this one is inside the bottle without carbon dioxide, no photosynthesis. Right? Okay. Only that. So we did experiments 3 or 4, no? There are 2 more experiments and one subtopic here to discuss the beneficial effects of photosynthesis. So what are the advantages of photosynthesis? After that we finish the lesson. Then on next Sunday we can start the third lesson too. හැබැයි පුතේ මම පාඩම් කර කර යනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේම කරා. In the paper class we are revising the grade 10. First we revise the first lesson and still we discussing the second lesson. Saturday 8 PM to 10 PM. Online physical දෙකෙන්ම ළමයි එනවා.
රෑ 8:12 කියන්නේ මහ ලොකු වෙලාවක් නෙමෙයි. මොකද 2023 කට්ටිය ඉන්නවා රෑ 10 පාන්දර 12 වෙනකන්. ෆිසිකලුත් ඔය ඉන්නවා. ඒ නිසා එහෙම වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එන්න 8:10 කියම පුතේ 10 ඉඳාගන්න 11 විතරනේ. 12 විතරනේ හරි. රයිට්. එතකොට ඒ ක්ලාස් එකටත් එන්න හැමෝම පේපර් ක්ලාස් එකේ 10 ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 11 හැම කෙනෙක්ටම ටිකක් හැබැයි අපි පේපර් ක්ලාස් එකේ ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න පුතේ රිවිෂන් නේ. ටිකක් ස්ලෝ කරන්න ඕන නම් 10 වසර ඔයගන්ට LMS එකේම ඇක්සස් එක තියෙනවා. normal grade 10. 2025 O level කට්ටියත් එක්ක ක්ලාස් බලන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් හරි බලන්න පුළුවන් ලයිව් වෙන්න. හරි. රයිට්. ඉතින් බලන්න ඇවිල්ලා වැඩේ කරගන්න පුතේ. අලුතෙන් ආපු හැමෝම LMS account හදලා පරණ වීඩියෝස් ටික බලන්න. අලුතෙන් ආපු අය අද විතරයි අලුත්. ලබන සතියේ ඉඳන් පරණයි. එතකොට මම අලුතෙන් ආවේ කරේ නෑ. එහෙම කියන්න බෑ හරිද? ඔන්ලයින් උත් ඉන්නවනේ. එතකොට අඩුම එකක් හරි භාගයක් හරි බලලා තියෙන්න ඕනේ. ටික ටික කම්ප්ලීට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ජනවාරි මාසේ වීඩියෝ බැලුවා කියන්නේ ඔය පන්තියේ හිටියා වගේ තමයි. ඒකම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ හරි. රයිට්. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි ආයි පේපර් ක්ලාස් එකේ හම්බෙමු සැටර්ඩේ. වැඩ කරලා පාඩම් කරලා නෝට් කම්ප්ලීට් කරගෙන එන්න හරිද? අර එක්සර්සයිස් එකක් කරලා තියන්න පුතේ පළවෙනි පාඩමේ. එක්සෑම් එක හැමෝම හොඳට ලියන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්. හරිද? එහෙනම් අපි හම්බෙමු අනිත් දවසේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. සර්. ආයිබෝන්. Thank you, Yes, sir. welcome පුතේ. Okay. තෙරුවන් සරණයි. ආයිබෝන් පුතේ. God bless. Goodbye. Right. Okay. සර් වෙන්නේ 6 සකස්. What Pute? I will let you know. I will let you know Pute. Okay, Right? sir. Check the group. Okay, sir. Okay. Right. Right. Okay. ඉන්නවනේ. එන්න පුතේ. ඔයාලා මෙයාගේ ඉස්කෝලේද? ඔව් ඔව් නේ. හරි නේ. හරි හොඳයි නේ. Okay පුතේ. වැඩි කරගමු ඈ. හරි ඔෆිස් එකෙන් පුතේ account එක හදලා group එකට add වෙන්න. ගෙවල් කොහෙද පුතේ? ළඟයිනේ. Okay. බලාගෙන බැටේ ඔළුව. හරි. Okay. Okay. Right. Okay.